So hello my dear students. This is me your physics teacher Ahat sir. Mari session lo we are going to complete the remaining topic from your heat and thermodynamics. Andaru okasari cheppandi, am I audible, am I visible guys? Hi students. Hi everyone. Cheppandi, everything clear? Hello. Yes sir, start karo. Start hi kar diye hain. Okay sir. Please let me know students, is everything visible, audible, clear, not clear? Yes. Good evening everyone. Good evening. Ela unnaru meeru andaru? I hope everything is going good and fine. Good evening everyone. Good evening. A very good evening to all of you from my side. Yes. Give me 1 minute and then we will start the session. Okay. Yes. Cheppandi andaru. I'm fine. I'm absolutely fine. Clear sir? Okay, I hope so everything is clear. So start cheyali andaru. Sir, okay. Yes. So let me just start the session. Okay, let us continue. KTG kada, kinetic theory of gases. Andaru chudandi. So we are not going into the derivations. Derivations ee stage lo akkarledu. Okay, kinetic theory kosame I am not deriving anything. Andaru. Yes, but we are just going to see the formulas. Formulas matrame kachidanga chuddam. Okay, sir, start cheyali. Hi. Sir, important topics practice cheste okay na 30 days. Yes. Idigo andaru chudandi. So there is this paid Vijayam batch ra. Ee Vijayam batch lo I have already given a timetable. Okay. So that timetable consists of the steps. Chala exclusive timetable adi. So right from the beginning of the class ante exactly 1.5 hour ki I have explained them the entire timetable, how to follow and what are the steps. Physics lo, at least physics lo 100 to 120 marks kosame. So if at all there is a VGM batch student, he will tell you, okay, I wanted to give you such timetable also, kani time na దగ్గర అసలు time problems ఉంటుంది. Okay, yes, yes. So let us start the topic. Andaru chudandi, kinetic theory of gases kada. Simply ee chapter lo we are talking about the energy of the gas molecules, nothing other than that. Okay, andaru chudandi, energy of the gas molecules. మీ నార్మల్ ఎనర్జీ అంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇదే కదా. మాస్ ms స్పీడ్ v ఉన్నప్పుడు చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ రా? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది సార్? ½ mv². ఇదే, దిస్ ఈజ్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, బట్ వెన్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ గోస్ ఫర్ గ్యాసెస్, మీ గ్యాసెస్ కోసం చెప్పండి అందరూ ఎన్ని పార్టికల్స్ ఉన్నాయిరా? దెర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. ఓకే, నాట్ ఇన్ఫైనైట్ అసలు లేదు, కానీ చాలా హై నెంబర్ ఉంటుంది. అదే కదా. ఎస్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద గ్యాస్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఎస్, సో ఇది అందరూ చూడండి. సో మాస్ m అనుకోండి, స్మాల్ మాస్ కదా. స్మాల్ మాస్ అంటే మాస్ ఆఫ్ 1 పార్టికల్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ అందరూ. సో యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్, ఓకే, యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ ద కెమిస్ట్రీ విత్ ద ఫిజిక్స్ ఓవర్ హియర్ అందరూ. సో ఈ పార్టికల్ దగ్గర మాస్ m ఉన్నప్పుడు వాట్ విల్ బి ద మాస్ ఆఫ్ అవోగాడ్రో నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ రా? Are you understanding? ఇది మాస్ m అనుకోండి, ఇది కదా. ఎస్, లెట్ us say the particle has a speed v1. అలాగే ఈ పార్టికల్ దగ్గర మాస్ m స్పీడ్ v2, మాస్ m స్పీడ్ v3, అదే కదా, అండ్ మాస్ m స్పీడ్ v4 అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. బాబు చూడండి, మరి ఏం చేయాలి సార్? టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద గ్యాస్ కావాలి కదా. ఎస్, సో ఈ టోటల్ ఎనర్జీ కోసమే యాడ్ ఎవ్రీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎవ్రీ మాలిక్యూల్. అదే, సో టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద గ్యాస్.
అంటే it is equals to kinetic energy of first molecule, second molecule, third molecule and so on and so forth. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, అంటే హాఫ్ m v1 స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ m v2 స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ m v3 స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. ఐఎమ్ నాట్ ఇగ్నోరింగ్ ఎనీ వన్ రా. ఇదిగో ఏం చేయాలిరా, ఒక క్లాస్లో మీకు రిప్లై కూడా ఇవ్వాలి, టీచింగ్ కూడా చేయాలి, అలాగే కన్సెప్ట్ కూడా మైండ్లో పెట్టాలి. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కన్సెప్ట్స్. చూడండి, కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాస్ కోసమే ద సిలబస్ ఈజ్ రెస్ట్రిక్టెడ్. అదే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టీచ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ గో ఇన్ జేఈ మెయిన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ డొమైన్. కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు కీప్ ద ట్రాక్ అట్ యువర్ సిలబస్ కదా. ఎస్, ఓకే, ఎస్, హాయ్ 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 హాయ్. సో ఇప్పుడు let us start with the discussion. So total kinetic energy is this kada, m common తీసుకోండి. So total kinetic energy is equals to half into m. ఇది కూడా కామన్ తీసుకోండి. What you are left రా, v1 స్క్వేర్ ప్లస్ v2 స్క్వేర్ ప్లస్ v3 స్క్వేర్ అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. ఇదే కదా వచ్చింది అందరికీ? ఎస్. ఇప్పుడు let us do one thing అందరూ. సో మల్టిప్లై డివైడ్ బై n. n అంటే ఏంట్రా? నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. అర్థమైంది? అంటే యువర్ టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ యాజ్ హాఫ్ ఇంటూ m ఇంటూ క్యాపిటల్ N మల్టిప్లైడ్ బై v1 స్క్వేర్ ప్లస్ v2 స్క్వేర్ ప్లస్ v3 స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్ కదా, అంటే vn స్క్వేర్ హోల్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ n అనుకోండి. ఇది అందరూ చూడండి. సో దిస్ వాల్యూ రా, ఇది ఒక స్పెషల్ వాల్యూ ఉంటుంది. అదే, సో చూడండి అందరూ, ఇదిగో. సో ఇఫ్ ఐ సే దట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఆఫ్ ద సేమ్ ఫార్మాట్. హాఫ్కి హాఫ్ వచ్చింది, ఇదిగో హాఫ్ వచ్చింది. ఈ ఎంకి ప్లేస్లో m ఇంటూ n అంటే టోటల్ మాస్ వచ్చింది. అలాగే వీకి ప్లేస్లో ఈ మొత్తం క్వాంటిటీస్ వచ్చింది. అంటే యూ ఈక్వేట్ దిస్ వాల్యూ ఆఫ్ v విత్ ద ఎంటైర్ క్వాంటిటీ. కైనెటిక్ ఎనర్జీ కోసమే v స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు v1 స్క్వేర్ ప్లస్ v2 స్క్వేర్ ప్లస్ v3 స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్ అప్ టు vn స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ n. అంటే ఇక్కడ నుంచి స్క్వేర్ రూట్ తీసుకోండి, మరి వెలాసిటీకి వాల్యూ వస్తాయి. ఏంటి సార్ ఇది? v1 స్క్వేర్ ప్లస్ v2 స్క్వేర్ ప్లస్ v3 స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఆన్ అప్ టు vn స్క్వేర్ హోల్ డివైడెడ్ బై n. ఇది అందరూ చూడండి. ఈ వెలాసిటీని ఒక స్పెషల్ నేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ అ స్పెషల్ నేమ్. ఎస్, ఐఎమ్ హియర్. ఓకే, రైట్? ఎస్. సో ఈ స్పెషల్ పేరు ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్. ఇదిగో రూట్, దాని తర్వాత మీన్, దాని తర్వాత స్క్వేర్ కదా. ఎస్. సో మొదటిగా స్క్వేర్ చేయాలి, మరి మీన్ చేయాలి, మరి రూట్ తీయాలి. అదే, దాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ. అంటే విఆర్ఎంఎస్. సో సార్ మీ గ్యాస్ కోసమే విఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఇట్ ఈస్ రూట్ ఆఫ్, చెప్పండి అందరూ, సింప్లీ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ స్పీడ్ స్క్వేర్డ్ రా, v1 స్క్వేర్డ్ ప్లస్ v2 స్క్వేర్డ్ ప్లస్ v3 స్క్వేర్డ్ ప్లస్ v4 స్క్వేర్డ్ అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ n. వచ్చింది కదా విఆర్ఎంఎస్. మరి టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ దిస్ గ్యాస్ ఎంత ఉంటుంది? టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ దిస్ గ్యాస్ అంటే హాఫ్ టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ మల్టిప్లైడ్ బై విఆర్ఎంఎస్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ హోల్ స్క్వేర్డ్. ఇక్కడ నుంచి ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. ఇప్పుడు దే సైంటిస్ట్స్ దే హ్యావ్ ఆల్సో ఫౌండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ విఆర్ఎంఎస్ రా బాబు. చూడండి ఎన్ని పార్టికల్స్ ఉన్నాయి? ఎస్, ఎన్నో పార్టికల్స్ రా, ఎన్నో నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. ఈ ఎన్నో అంటే తెలుసా మీకు? 10⁻23 ఆటమ్స్ రా. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఆటమ్ దగ్గర వెళ్ళి ఈ ఆటమ్ని అడగండి, అరే వాట్ ఈజ్ యువర్ స్పీడ్ అంటే ఇట్ విల్ టేక్ లైఫ్ రా, ఏజెస్ తీసుకోవాలి ఈ స్పీడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి. కాబట్టి సైంటిస్ట్స్ హ్యావ్ డిరైవ్డ్ అ బెస్ట్ మెథడ్. దే సెడ్ ఇదిగో డోంట్ గో టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్టికల్. ఒకసారి మీరు టెంపరేచర్ చూడండి. అదే అర్థమైంది అందరికీ? టెంపరేచర్ చూడండి, డన్. సో వన్స్ యూ గాట్ ద టెంపరేచర్ అంటే యువర్ విఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ వచ్చింది అందరూ. విఆర్ఎంఎస్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండెడ్ ఆన్ టెంపరేచర్. ఎంత సార్? రూట్ ఆఫ్ 3RT డివైడెడ్ బై m వచ్చింది. సో సైంటిస్ట్స్ హ్యావ్ గివెన్ us the another method, విఆర్ఎంఎస్. ఇదిగో యూ అండర్స్టూడ్, యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్, నో ప్రాబ్లం. ఎక్కడి నుంచి అర్థం చేయండి అందరూ. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ కంటైనర్, ఈ కంటైనర్లో మీ దగ్గర గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నప్పుడు, సో లెట్ us say these are your గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. ఓకే, ఇదే మీ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. ర్యాండమ్గా కావాలి కదా. ఎస్, దీస్ ఆర్ యువర్ ర్యాండమ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. వచ్చింది అందరూ? ఎస్, దీస్ ఆర్ ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. ఇప్పుడు these gas molecules are continuously vibrating.
వైబ్రేటింగ్ కదా, ఎస్. అంటే ప్రతి ఒక్క గ్యాస్ మాలిక్యూల్ దగ్గర ఒక స్పీడ్ ఉంటుంది. చూడండి, సో దేర్ ఆర్ 3 different types of speeds we will be talking about this. ఓకే, 3 రకాలు ఉన్నాయి స్పీడ్స్ మూడు రకాలు ఉన్నాయి. నంబర్ 1 సార్ VRMS అంటే రూట్ మీన్ స్క్వేర్డ్ వెలాసిటీ. అలాగే నంబర్ 2 సార్ VMP అంటే మోస్ట్ ప్రొబబుల్ స్పీడ్. అండ్ సిమిలర్లీ what do you have? You have V average. వచ్చింది కదా, ఎస్, V average. ఓకే, ఎస్ గైస్, ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో. many people are watching. ఓకే, సరే చూద్దాం. ఇది ఉందా చూడండి. సో వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్? డైరెక్ట్గా ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. VRMSకి వాల్యూ ఎంత సార్? √3RT డివైడెడ్ బై M అంటే మాస్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. ఓకే, మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. అలాగే మోస్ట్ ప్రొబబుల్ స్పీడ్కి ఫార్ములా చెప్పండి సార్, √2RT డివైడెడ్ బై M. ఇదే కదా. అండ్ సిమిలర్లీ యావరేజ్కి స్పీడ్ చెప్పండి సార్, √8RT డివైడెడ్ బై π ఇంటూ M. ఇదిగో, ఇఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ సంథింగ్ ఆర్ నాట్ ఐ డోంట్ కేర్, కానీ ఫార్ములాస్ మాత్రమే క్లియర్ ఉండాలి. ఓకే, ఎస్. నా సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీటెడా? డన్, నాట్ డన్? ఎరా బాబు, ఏంట్రా అది? సరే, సో దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్ కదా, స్పీడ్కి వాల్యూస్. ఇప్పుడు టోటల్ ఎనర్జీ కావాలి కదా, ఎస్. టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద గ్యాస్ చెప్పండి సార్, ½ మల్టిప్లైడ్ బై టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ మల్టిప్లైడ్ బై √VRMS స్క్వేర్ కదా, VRMS స్క్వేర్ అందరూ, VRMS హోల్ స్క్వేర్. ఇదిగో, సో ½ మల్టిప్లైడ్ బై మాలిక్యులర్ మాస్ మల్టిప్లైడ్ బై VRMSకి వాల్యూ రాసుకోండి. సో √3RT డివైడెడ్ బై టోటల్ మాస్ M హోల్ స్క్వేర్. రూట్ స్క్వేర్ గాన్, అంటే యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ½ క్యాపిటల్ M మల్టిప్లైడ్ బై 3RT డివైడెడ్ బై M వచ్చింది. M గాన్. మిగతా ఏంటిరా? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద గ్యాస్ అంటే 3/2R ఇంటూ T వచ్చింది. ఇదిగో, ఈ క్వాంటిటీ అంటే దిస్ ఈస్ ఫర్ 1 mole. ఫర్ 1 mole. ఎందుకు 1 mole సార్? బికాజ్ ఫర్ 1 mole మాస్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాలిక్యులర్ మాస్. ఇదే కదా, ఎస్. 1 mole కోసమే 3/2RT వచ్చింది కైనెటిక్ ఎనర్జీ. అలాగే ఫర్ n moles ఆఫ్ గ్యాస్ చెప్పండి అందరూ. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ n moles ఆఫ్ గ్యాస్, ఫర్ n moles వాట్ ఈస్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ? కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే 3/2RT. ఇదే 1 mole కోసం కదా, మల్టిప్లై విత్ n అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3/2nRT వచ్చింది. కానీ అందరూ యూ హ్యావ్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్, PV ఈక్వల్స్ టు nRT కదా, ఎస్. PV ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు nRT కాబట్టి రాసుకోండి. సో సార్ PV ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు nRT. సో ఈ nRTకి ప్లేస్లో PV రావాలి, అదే కదా. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3/2 మల్టిప్లైడ్ బై P ఇంటూ V. V ఇస్ ఫర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్, P ఇస్ ఫర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ ఫార్ములా, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇదే. అండ్ దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ ఫార్ములా. ఓకే, 3 ఫార్ములాస్ వచ్చింది ఇప్పటిదాకా అందరూ. ఎస్, క్లియరా? నాట్ క్లియరా అందరూ? ఎస్. ఏంట్రా ఇది? సరే, డన్. ఇప్పుడు ఏదో సెయింగ్ సంథింగ్. రాచు భాయ్, ఎవడ్రా రాచు భాయ్? ఓకే, ఎస్. చూడండి అందరూ, ఇదిగో. సో దెర్ ఈస్ ద క్వశ్చన్, ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది నీట్లో, ఆర్డర్ ఆఫ్ స్పీడ్స్ రావాలి. ఓకే, ఆర్డర్ ఆఫ్ స్పీడ్స్. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ స్పీడ్ అదే. ఫస్ట్ వన్, VRMS is greater than V average is greater than V most probable. Okay, yes. 8/π kada, 8/π ante it is definitely more than 2, right? Yes. Next, let us talk about degree of freedom.
డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇదే కదా. ఎస్ అంటే స్మాల్ ఎఫ్. అందరు చూడండి, వాట్ ఈజ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ రా? డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అంటే ద డైమెన్షన్స్ ఇన్ విచ్ ద ఆటమ్ కెన్ మూవ్. ఓకే, ద డైమెన్షన్స్ ఇన్ విచ్ యువర్ ఆటమ్ కెన్ మూవ్. హాయ్ 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 తూజీ హాయ్ హాయ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆటమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇదే కదా. ఎస్ చూడండి, సో కేస్ నంబర్ 1 you have a what? Monoatomic gases. Monoatomic gases కదా. నెంబర్ 1 ఫస్ట్ కేసులో మీ దగ్గర మోనోఅటామిక్ గ్యాసెస్ ఉంటుంది. వాట్ డూ యూ మీన్ బై మోనోఅటామిక్ గ్యాసెస్ సార్? ఒక సింగిల్ ఆటమ్ ఉండాలిరా. హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్, జెనాన్, దే ఆర్ ఆల్ యువర్ మోనోఅటామిక్ గ్యాసెస్ ఇదే కదా. ఎస్ సార్, ఫర్ యువర్ మోనోఅటామిక్ గ్యాస్ చూడండి ఇదే, దిస్ ఈజ్ యువర్ సింగిల్ మోనోఅటామిక్ గ్యాస్ కదా. ఎస్ ఇదిగో, దిస్ ఈజ్ యువర్ సింగిల్ మోనోఅటామిక్ గ్యాస్. అంటే సిమెట్రీ కూడా ఉండాలి, సిమెట్రీ కూడా ఉండాలి. ఓకే, ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ మోనోఅటామిక్ గ్యాస్ అదే కదా. ఎస్, ఇప్పుడు లెట్ us see how many ways it can move. So sir, it can move along x axis, లేదా it can move along y axis, లేదా it can move along z axis. ఓకే, అప్ అండ్ డౌన్, అప్ అండ్ డౌన్, అప్ అండ్ డౌన్. అర్థమైంది అందరికీ? సో ఇట్ హ్యాస్ 3 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. చూడండి ఎంతరా? 3 ఉన్నాయి కదా. ఎస్, డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇస్ 2 అందరు. సో ఫార్ యువర్ మోనోఅటామిక్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3. వచ్చింది కదా. ఎస్, మరి నెక్స్ట్ లీనియర్. ఓకే, లీనియర్ మాలిక్యూల్స్. నెంబర్ 2 polyatomic linear molecules. Polyatomic linear molecules. అరే మోనోఅటామిక్ గ్యాసెస్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంట్రా? హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్, జెనాన్, రేడాన్ అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. అగైన్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. పాలిఅటామిక్ లీనియర్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి సార్? CO2. ఓకే, Salar, who I am? You are Salar. Arey, I know you, ra. I remember you. Okay, I remember you. Don't worry. Okay. So polyatomic linear molecules ki example ఏంటి సార్? CO2. అలాగే CO2 అంటే తెలుసా? ఇదే కదా ఇప్పుడు కెమిస్ట్రీ లెక్చరా మీ ఫిజిక్స్ క్లాస్లో. ఓకే, CO2 is one of the example. తీసుకోండి. అంటే ఈ పాలిఅటామిక్ లీనియర్ మాలిక్యూల్స్ అంటే యూ హ్యావ్ 3 different molecules. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్. వచ్చింది కదా. దే ఆర్ కనెక్టెడ్ బై అ బాండ్. అంటే ఇదే, దిస్ ఈజ్ ద బాండ్ బిట్వీన్ ద ఆటమ్స్. మరి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి సార్? అలాగే లెట్ us see. ఇదిగో ఇట్ క్యాన్ మూవ్ ఇన్ x యాక్సిస్, లేదా ఇట్ క్యాన్ మూవ్ ఇన్ y యాక్సిస్, లేదా ఇట్ క్యాన్ మూవ్ ఇన్ z యాక్సిస్. 3 వచ్చింది. నౌ దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ పాసిబిలిటీ. ఏంట్రా ఇది? ఎస్, కరెక్ట్. ఓకే, ఎస్. సో 1 ఈజ్ యువర్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఫార్ రొటేషన్. ఇదిగో క్లాక్ వైజ్, అలాగే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇదే కదా. సో 3 ఫార్ ట్రాన్స్లేషనల్ అండ్ 2 ఫార్ రొటేషనల్. మరి సార్ ఎక్కడ రొటేషన్ ఎనీ మ్యాటర్స్ రా? ఇదిగో ఐఎమ్ రొటేటింగ్ ఇట్. ఆర్ యూ సీయింగ్ ఎనీ చేంజ్? నో చేంజ్ సార్. పార్టికల్ ఓన్లీ కదా. బట్ ఇఫ్ యూ మూవ్ ఇట్ యూ స్టిల్ చేంజ్. ఇఫ్ యూ రొటేట్ ఇట్ నో చేంజ్. ఇదే కదా, నో చేంజ్. కానీ ఈ పార్టికల్ కోసమే ఇఫ్ యూ రొటేట్ దీస్ పార్టికల్స్ యూ విల్ సీ ద చేంజ్. అర్థమైంది అందరూ? అంటే దే క్యాన్ రొటేట్ ఆల్సో అండ్ దే క్యాన్ మూవ్ ఆల్సో. ఇదే కదా. ఎస్, దాట్ మీన్స్ టోటల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు F ట్రాన్స్లేషనల్ ప్లస్ F రొటేషనల్. ఇదిగో ట్రాన్స్లేషనల్ ప్లస్ రొటేషనలే ఉన్నాయి సార్. మళ్ళీ ఒక పార్ట్ ఇస్ దేర్. ఓకే, జేఈ ఛానల్లో లైవ్ లేదా? ఓకే, ఇదిగో. సో దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ ఆస్పెక్ట్ రా. ఏంటంటే వైబ్రేషన్. ఓకే, డిగ్రీ ఆఫ్ వైబ్రేషనల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. కానీ వీ విల్ ఇగ్నోర్ ఇట్. ఎందుకంటే ఇట్స్ టూ కాంప్లికేటెడ్ రా, టూ కాంప్లికేటెడ్. వైబ్రేషనల్ కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ద ఇంటరాక్టివ్ ఫోర్సెస్ బిట్వీన్ మాలిక్యూల్స్. ఓకే, దాట్ గోస్ ఫర్ జీ అడ్వాన్స్డ్. ఇదే ఏంట్రా, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్? ఎస్, పాలిఅటామిక్ మాలిక్యూల్స్ కోసమే డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు
6. ఓకే, అంటే 3 ట్రాన్స్లేషనల్ 2 రొటేషనల్ వచ్చింది. మరి ఎంత సార్ టోటల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్? 5. సో ద టోటల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఫార్ లీనియర్ మాలిక్యూల్స్ ఇస్ 5. అలాగే నాన్ లీనియర్ మాలిక్యూల్స్ కోసమే 1 మోర్ రొటేషనల్ ఫ్రీడమ్ యాక్ట్ అడిషన్. ఓకే, అడిషన్. కాబట్టి ఫార్ యువర్ పాలిఅటామిక్ మాలిక్యూల్స్ అందరూ, ఫార్ polyatomic molecules చెప్పండి, వాట్ ఈస్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ రా? డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ F is equals to 6. అదే, సో ఈ టేబుల్ గుర్తుండాలి మీకు. వాల్యూస్, అట్లీస్ట్ వాల్యూస్ షుడ్ బి రిమెంబర్డ్. ఓకే, డన్ నాట్ డన్ రా బాబు? చెప్పండి ఏంట్రా ఇది? ఎస్. సో డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి సార్? వాట్ నెక్స్ట్ అంటే లా ఆఫ్ ఈక్విపార్టిషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. చూడండి అందరు, సో లా ఆఫ్ ఈక్విపార్టిషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఓకే, ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ ఫీలింగ్ bored, the same students are going to feel bad. And the result is not going to come on the result day. ఇదిగో లా ఆఫ్ ఈక్విపార్టిషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కదా. ఎస్, వాట్ డస్ ఇట్ సేరా? చెప్పండి. మీ ప్రతి డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ కోసమే కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే 1/2 into k into t. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫర్ ఎవ్రీ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ యువర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ 1/2 k into t. చూడండి, ఫర్ ఎవ్రీ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ kinetic energy is equals to half k into t. K అంటే ఏంట్రా బాబు? K it's a constant. K అంటే Boltzmann constant. వాల్యూ ఏంటి సార్? K is the Boltzmann constant and the value of K is equals to 1.3810 to the power minus 23. Okay, yes. So sir, for your monoatomic gases, మీ మోనో అటామిక్ గ్యాసెస్ కోసమే చెప్పండి ఎన్ని ఉన్నాయిరా డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్? నంబర్ 1, యువర్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 3. దీంట్లో ప్రతి ఒక్క డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ కోసమే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ half k into t. గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. ఎస్, సో 3 ఉంటుంది కదా. ఎస్, సో డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ 1. అరే చూడండి రా బాబు, 3. దెర్ ఆర్ 3 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ కదా. 3 ఎక్స్ యాక్సిస్లో, వై యాక్సిస్లో, జెడ్ యాక్సిస్లో. ఓకే, అంటే ప్రతి ఒక్క యాక్సిస్ కోసమే కైనెటిక్ ఎనర్జీ విల్ బి half into k into t. అర్థమైంది? ఎస్, ఫర్ ఎవ్రీ సింగిల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ 1/2 into k into t. అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఫర్ మోనో అటామిక్ గ్యాస్ చెప్పండి, ఎక్స్ యాక్సిస్లో 1, వై యాక్సిస్లో 2 అండ్ 1 ఈజ్ ఇన్ జెడ్ యాక్సిస్. ఇదే కదా, దిస్ ఈజ్ జెడ్ యాక్సిస్. అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్కి అలాంగ్లో కైనెటిక్ ఎనర్జీ 1/2 into k into t, వై యాక్సిస్లో కూడా 1/2 into k into t, జెడ్ యాక్సిస్లో కూడా 1/2 into k into t. అది వచ్చింది కదా. టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ చెప్పండి సార్. టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే 1/2 kt, 1/2, 1/2, 3 టైమ్స్ వచ్చింది రా. అంటే 3 multiplied by half k into t. t అంటే టెంపరేచర్ కెల్విన్లో తీసుకోవాలి కంపల్సరీగా. యువర్ టెంపరేచర్ షుడ్ బి కంపల్సరీలీ ఇన్ కెల్విన్. ఓకే, అరే అర్జున్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రా. ఓకే, ఎస్, k into t. t అంటే టెంపరేచర్ వచ్చింది కదా. అంటే 3/2 into k into t. చూడండి, దిస్ ఈజ్ యువర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అందరూ. ఓకే, వచ్చింది కదా కైనెటిక్ ఎనర్జీ 3/2 into k into t. ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ దేర్ ఫర్ అ సింగిల్ యాటమ్. ఓకే, సింగిల్ యాటమ్. ఈ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ అ సింగిల్ గ్యాస్ యాటమ్. ఓకే, ఫర్ అ సింగిల్ గ్యాస్ యాటమ్. అర్థమైంది అందరికీ? సో సార్ వాట్ వుడ్ హ్యాపన్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ 1 mole of gas? 1 mole కదా, 1 mole. ఇదిగో ఫర్ 1 atom 3/2 kt, ఫర్ 10 atoms 3/2 kt into 10, ఫర్ 100 atoms 3/2 kt into 100. 1000 atoms కోసం రా 3/2 kt into 1000. ఫర్ 1 mole 3/2 kt into Avogadro's number, Na. Okay, yes. So sir, for 1 mole of gas, ఇదిగో చూడండి, for 1 atom
అంటే మోనోఅటామిక్ గ్యాస్, ఆఫ్ మోనోఅటామిక్ గ్యాస్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ చెప్పండి అందరూ. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3/2 ఇంటూ K ఇంటూ T వచ్చింది కదా. అలాగే ఫార్ 1 మోల్ కోసమే ఎంత రా ఎనర్జీ? ఫార్ 1 మోల్ your kinetic energy is 3/2 kT into number of atoms. అదే, so it is equals to 3/2 K into T into number of atoms in 1 mole. ఎంత సార్? Na. Avogadro's number Na వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు there is one more relationship between Boltzmann constant and R. ఏంటి సార్ రిలేషన్? ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్స్, అందరు చూడండి. సో Boltzmann constant multiplied by Avogadro number K into Na is equals to universal gas constant R. వచ్చింది అందరూ? జైన్ గారు, అరే వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ రా చాట్ సెక్షన్లో? సార్ అది ఏ సబ్జెక్టా? అబ్బా రే 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 ఏంట్రా ఇది? అరే డోంట్ ఇన్సల్ట్ మీ దిస్ మచ్ బ్యాడ్ రా. రే ఏంట్రా? ఇది కైనెటిక్ ఎనర్జీ కదా. ఎస్, సో టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే 3/2, ఇదిగో K మల్టిప్లైడ్ బై Na. ఏంట్రా? R కదా. 3/2 RT ఫార్ 1 మోల్. ఫార్ 1 మోల్. ఫర్ 2 మోల్స్ సార్ మల్టిప్లై బై 2. ఫర్ 3 మోల్స్ సార్ మల్టిప్లై బై 3. ఫర్ n మోల్స్ సార్ మల్టిప్లై బై n. అదే, ఓకే. ఎస్, అంటే ఫర్ n మోల్స్ అందరూ చెప్పండి. ఫర్ స్మాల్ n కదా. ఫర్ n మోల్స్ టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత? సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే 3/2 RT మల్టిప్లైడ్ బై n. సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే 3/2 nRT. అదే, అరే రే రే రే, డిడ్ వి సీ దిస్ ఫార్ములా సమ్వేర్ రా? డిడ్ వి సీ దిస్ ఫార్ములా సమ్వేర్? అందరూ కైనెటిక్ ఎనర్జీ 3/2 nRT. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత సార్? అరే 3/2 nRT, ఇదే కదా సేమ్ ఫార్ములా. ఓకే, సార్ మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు కానీ అర్థమైందా? అరే అరే నాకు వస్తాయిరా. ఓకే, ఐఎమ్ లిసనింగ్ ద లెక్చర్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో మీరు మిడిల్లో జాయిన్ చేసినప్పుడు యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద లెక్చర్, యూ విల్ నాట్ బి అండర్స్టాండింగ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, ఎస్. రే ఇది కామన్ ప్రాబ్లం రా ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కోసమే. యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దీస్ చాప్టర్స్ అట్ ఆల్. ఎందుకంటే మీ కాన్సన్ట్రేషన్ రా సమ్వేర్ ఎల్స్. ఓకే, యువర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ సమ్వేర్ ఎల్స్. సో యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ గుడ్ ఎట్ దిస్. అందరూ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ గ్యాస్ వచ్చింది 3/2 nRT. క్వశ్చన్స్, వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ రా? క్వశ్చన్ అంటే ఇదే, ఇఫ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, నాట్ ఈవెన్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇస్ గివెన్ రా. ఇదిగో, ఫర్ a triatomic linear gas molecule, for a triatomic linear gas molecule, full stop, find the kinetic energy, find the kinetic energy for 3 moles of gas at 27 degrees Celsius. ఏం చేస్తారు? అరే దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్ ప్రాబ్లమ్ రా. మీ ఎగ్జామ్, ఐ డోంట్ నో వాట్ యూ గైజ్ ఆర్ డూయింగ్, కానీ యూ ఆర్ ద రీజన్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ డిస్ట్రక్షన్. ఇదే అంటారు, దిస్ ఈజ్ అ ఫేమస్ కోట్. ఓకే, యూ ఆర్ ద రీజన్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ డిస్ట్రక్షన్ అని చెప్తారు. హై సార్, హౌ ఈజ్ యువర్ డే? ఐమ్ ఫైన్. గ్రీష్మ, ఐమ్ ఓకే. బోర్డ్ని అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఓకే, డన్. ఓకే, ఐ విల్ నాట్ గో అప్. ఇదిగో ఆ కోసమే ద ఫార్ములా. అరే ఐ హ్యావ్ బీన్ అ స్టూడెంట్ ఆల్సో రా, కాబట్టి నాకు తెలిసి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద స్టూడెంట్స్ మెంటాలిటీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దీస్ చాప్టర్స్ అంటే దేర్ మైండ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ గాన్. ఓకే, ఎస్. సో ఇఫ్ యూ లిసన్ టు ద లెక్చర్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్, then you will feel easy రా. కానీ if you are listening at somewhere middle అంటే you will feel nothing.
సరే నెక్స్ట్ వచ్చింది కదా. అరే సరే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపికా, సూపర్ చాప్టర్ సార్, బట్ నో బడీ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఓకే, నాట్ ఎవ్రీ వన్ అండర్స్టాండ్స్ ఇట్. ఓకే, లెట్ us see రా ఫార్ములా ఏంటి సార్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే ఇదిగో ఫర్ అ సింగిల్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎఫ్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ హాఫ్ మల్టిప్లైడ్ బై కే ఇంటూ టీ. ప్రతి ఒక్క డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ కోసమే దిస్ ఈస్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ. మరి డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్తోనే మల్టిప్లై చేసి యూ విల్ గెట్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ వన్ ఫుల్ యాటమ్. మరి ఇఫ్ యూ వాంట్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ 1 మోల్ అంటే NA తోనే మల్టిప్లై చేయండి. 1 మోల్ కోసం వచ్చింది. ఇఫ్ యూ వాంట్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫర్ n మోల్స్ అంటే n తోనే మల్టిప్లై చేయండి. అదే సబ్స్టిట్యూట్ డైరెక్ట్లీ ఇంటూ ద ఫార్ములా. ఇదిగో K ఇంటూ NA అంటే ఇట్ బికమ్స్ R, గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. సో 1/2 R టెంపరేచర్ T, F అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, N అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. సో సార్ 1/2 R వాల్యూ 8.314, టెంపరేచర్ 27 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉన్నప్పుడు 300 కెల్విన్ మల్టిప్లైడ్ బై డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ రా. ఫర్ అ ట్రై అటామిక్ లీనియర్ వచ్చినప్పుడు డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇస్ 5. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ రా ఎన్ని ఉన్నాయి సార్? 3 మోల్స్. అదే సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేయాలి. సో 300 అంటే 150 వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి. అరే లీవ్ ఇట్ రా బాబు, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ నౌ బికాస్ 831.4 హాఫ్ ఇంటూ ఎంతరా? ఇదే 3 ఇంటూ 3 ఇంటూ 5 ఇదే కదా. ఎస్. సో 415.7 ఇంటూ 3 లేదా ఇంటూ 9 ఇంటూ 5. ఓకే, ఇంటూ 9 ఇంటూ 5. అర్థమైంది అందరూ? ఎస్. సో యువర్ టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే 3 1 5 కదా. 9 + 5 14 1 9 4 36 37 ఇంటూ 5 అదే. సో 5 6 0 7 18 joules. Kinetic energy is equals to 18.7 kilojoules. It will be there in the option. కానీ మీరు మొత్తం when the class was going on sir, joking, spamming, joking, time pass అదే, and you will not be able to click this answer. మరి మార్క్స్ పోతుంది, మార్క్స్ పోయినప్పుడు ర్యాంక్ పోతుంది, ర్యాంక్ పోయినప్పుడు కాలేజ్ నాట్ గెట్ రా. ఇఫ్ యూ డోంట్ గెట్ కాలేజ్ అంటే there will be a lot of discussions going on in your village. Failure ఇది, it's a failure, this guy is a failure అంటారు people. Substitute. Okay, yes. Okay, done. అరే ఇదిగో నా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంట్రా? ఐ విల్ టీచ్ యూ. అదే, I will give you formulas, I will teach you, I will in fact, okay, చాలా సిన్సియర్ స్టూడెంట్ ఉన్నప్పుడు at most I can do is I can help you for every single question. Okay sir, నేను ఎంపీసీ అయినా కూడా మీ క్లాస్ వింటున్నా. అరే that is the entire game. Okay, majority of the audience is MPC only, but what could we do? We can't do anything కదా, we can't do anything. Somebody was telling me sir, మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నా మీకే అర్థమైంది కదా. అదే ఐ అండర్స్టాండ్, బికాస్ నాకు సీరియస్నెస్ ఉంటుంది, మీలో లేదు. దట్స్ వై యూఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, అరే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రా. देयर विल बी 2 to 3 questions. सर आज आप बहुत गुस्से में हो क्यों? अरे गुस्से में नहीं है, समटाइम्स बच्चे ऐसी बात कर देते हैं कि जिससे गुस्सा आ जाता है. ओके, yes. By PCA. Okay, అరే I know. Whoever you are, stay. ఉందండి. ఓకే, అండ్ లైక్ ద వీడియో గైస్, లైక్ చేయండి, వీడియోని లైక్ చేయండి అందరూ. ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో. ఓకే, ఎస్. సో లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్. స్పెసిఫిక్ హీట్స్ అందరూ చూడండి, స్పెసిఫిక్ హీట్స్ కదా. ఎస్, అరే జేఈ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు I can teach you JEE level syllabus also రా. మరి your exams are not going on. April month ఇది exam, high exam time, మరి you are not going to examinations. క్వశ్చన్స్ ఉన్నప్పుడు నాకు సెండ్ చేయండి రా.
I will give you the solutions of the questions, okay? A NEET array, you do one thing. It gets recorded. YouTube kada, YouTube. It's a joke, but सर मैं तो रोज का था नहीं, आज डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ और अब तो बहुत अरे तुमसे नाराज नहीं है रे भाई, तुमसे नाराज क्यों होंगे? जिससे होना है उसी से होंगे हम. अरे చూడండి రా బాబు. ఓకే guys, please like the video. Okay, sir, let us continue the discussion. Specific heat capacities. ఇదే కదా, చూడండి అందరూ. స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటి? ఓకే, రెండు రకాలు ఉన్నాయి దీంట్లో కూడా. సార్ న్యూటన్ గ్రావిటీ కనిపెట్టు. అరే రే 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 అదేరా, అదే 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 అదే. దట్ ఈస్ వై ఐ డౌట్ మై సెల్ఫ్. వై am I teaching here రా? డన్ డన్ డన్. ఓకే, the biggest loss of this class is it's online and the things are getting recorded. Ade. So if the things are getting recorded, I cannot open up ra. Offline unnappudu I would definitely have answered this question. Okay, yes. Sir, even the camera is having problems. Okay. ఇదిగో. సో స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీలో there are two types, CV and CP. అర్థమైంది అందరికీ? CV అంటే ఏంటి సార్? CVలో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ అంటే మీ దగ్గర ఒక క్లోజ్డ్ కంటైనర్ ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ అ పర్ఫెక్ట్లీ క్లోజ్డ్ కంటైనర్. ఈ కంటైనర్లో కొన్ని గ్యాస్ ఫిలప్ చేయండి. సో దీస్ ఆర్ ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్, ర్యాండమ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. వచ్చింది కదా? ఎస్. వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ అంటే యు ఆర్ బేసికలీ హీటింగ్ ఇట్. హీట్ చేయండి, హీట్ ఇట్. ఏమవుతుంది సార్? కంటైనర్ క్లోజ్డ్. ఈ క్లోజ్డ్ కంటైనర్ యు ఆర్ కంటిన్యూస్లీ హీటింగ్ ఇట్. మరి ఏమవుతుందిరా? అరే వాట్ షుడ్ హ్యాపన్ చెప్పండి? క్లోజ్డ్ కంటైనర్ అండ్ యు ఆర్ కంటిన్యూస్లీ హీటింగ్ ఇట్ అంటే ఇట్ షుడ్ గెట్ బ్లాస్ట్. ఎస్, దేర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ బ్లాస్ట్ కదా, బ్లాస్ట్. మరి సార్ CV అంటే amount of heat required. ఓకే, CV అంటే ఏంటి సార్? amount of ఇక్కడ రావాలిరా, amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas. Yes, 1 mole of gas by 1 degree Celsius. ఇదే మీ CV. ఓకే, CV అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. ఏంట్రా ఇది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అర్జున్ స్టాప్ స్పామింగ్ రా. PYQs ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు? విల్ డూ ఇట్. ఓకే, అలాగే CP అంటే కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అంటే యూ హ్యావ్ టు హీట్ ద గ్యాస్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్. ఎలా హీట్ చేయాలి సార్? ఆ కోసమే కూడా అదే కంటైనర్ తీసుకోండి, బట్ ఇట్ షుడ్ బి ఓపెన్ కంటైనర్. దిస్ కంటైనర్ ఎప్పుడు ఈ కంటైనర్ మాత్రమే ఓపెన్ ఉండాలి, అంటే ఇట్ షుడ్ ఓపెన్. ఇప్పుడు దీంట్లో మీరు గ్యాస్ పార్టికల్స్ యాడ్ చేయండి. సో దీస్ ఆర్ యువర్ గ్యాస్ పార్టికల్స్. ఇదే కదా? ఎస్, దీస్ ఆర్ యువర్ గ్యాస్ పార్టికల్స్. మరి ఏమవుతుంది సార్? వన్స్ దిస్ చాప్టర్ ఈజ్ ఓవర్, ఐ విల్ టేక్ అ బ్రేక్. ఓకే, ద సెషన్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి లాంగర్. కానీ ఐ డిడ్ నాట్ ఈట్ ఎనీథింగ్ రా, చాలా హంగ్రీ నేను. మార్నింగ్ నుంచి ఐ డిడ్ నాట్ ఈట్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సరే. సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో కూడా యు ఆర్ కంటిన్యూస్లీ హీటింగ్ ఇట్. మరి ఏమవుతుంది రా బాబు? ఇదిగో గ్యాస్ విల్ ఎస్కేప్ కదా, కానీ ప్రెషర్ మాత్రమే సేమ్ ఉంటుంది. ఎంత సార్? అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ P0. ఓకే, ద ప్రెషర్ ఈస్ P0 ఓన్లీ, అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్. ఇప్పుడు CP అంటే ఏంట్రా? అదే ద సేమ్ థింగ్, అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్ బై 1 degree Celsius అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్. అదే CP అంటే ఏంటి సార్? అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు raise the temperature
of 1 mole of gas by 1 degree Celsius at constant pressure. వచ్చింది కదా అందరూ? Yes. At a constant pressure is known as your CP. Shruti, Google log ichi. Arey, endukura? You want to hack her account? Shruti, don't log in. Shruti, I'm telling you, Shruti, don't log in. Okay, don't listen to him. Arey, nenu cheptunna, Shruti, don't log in. Temperature of 1 mole of gas. Yes. Correct only. Okay, at constant pressure. Idi at constant volume. Uchindi kada? Yes. Mari sir, cheppandi. Total heat. Ide kada question. Ippudu question ra. If let us see your common sense. Okay. If CP. Okay. CP. Idi vandaru. CP is the amount of heat required. It does not need anything prerequisite ra. Okay. Confidence kavali kada. So let us see your confidence by a single question. Andaru. Okay, let us see your confidence by a single question. If CP is the amount of heat required to raise the temperature of gas by 1 degree Celsius, ide kada, of 1 mole of gas, okay, of 1 mole of gas by 1 degree Celsius. Ide kada? Yes. The question is, how much heat? How much heat is required to raise the temperature of n mole of gas, n moles of gas by delta T degree Celsius. Let us see how many of you can answer this question. Arey, no maths, no physics, nothing is required. Class 8th student kuda he can easily tell the answer. Cheppandi. Nothing is required. Hi. Hello everybody. Common sense idi. Let us see how many common sense you have. Okay, if you're not understanding, leda if you're not answering this question ante common sense ki kami hai. Okay, kami hai common sense ki. Lana padega. Cheppali andaru. No response. Everybody is running behind. Arey, yavadra Shruti? Who is the Shruti ra? Who is Shruti in the chat section? Everybody is saying Shruti. Yavadru Shruti? Sir, you guys are not going to answer. Naku telusu. Arey, okay, I will have to answer by myself. Digo, sir, handwriting ardham kavatli. Abba. Oh. Type chestara nee kosam. I will read the question. If Cp is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of 1 mole of gas by 1 degree Celsius, how much heat is required to raise the temperature of 1 mole by delta T degree Celsius? Good. Chandra, honey, good, very good. Arey, but I don't know, if you did it by yourself or chat GPT ra. Ade. Idi goda, arey, 1 mole kosame by 1 degree Celsius heat enta ra? Cp. 2 moles by 1 degree Celsius heat enta sir? 2 Cp. N moles by 1 degree Celsius enta sir? N into Cp. అలాగే n moles by 2 degree Celsius enta sir? 2 NCp. Sir, n moles by delta T degree Celsius sir enta sir? Delta T into n into Cp, and total heat is equals to NCp delta T. This is the total heat. Andaru very common questions ra idi. Chala common questions, okay? గుర్తుపెట్టుకుంటారా ఇదే కదా? ఎస్ అంటే
If you're not understanding this, how are you going to understand thermodynamics? Huh? Good. Very good. Mary Cohn, very good. Idigo. So total heat required is equals to NCP into delta T. Ide kada. CP ante enti sir? Constant volume. Okay? Constant volume. Constant pressure. I'm sorry. Constant pressure. Ante basically if you have a gas in an open container. Andaru chudandi. Ide kada మీ gas molecule. Yes. Let us say ఈ కంటైనర్ లో మీ దగ్గర ఎన్ని mole of gas is there. కింద నుంచి you are heating it. So sir, initial temperature అంటే T initial. ఈ heat వల్ల temperature has risen to TF. మరి sir delta T అంటే TF minus TI. ఇదే కదా TF minus TI. How much heat you have given to raise the temperature from TI to TF? Okay. Sir మీరు తమిళ్ వాడా. అరే నోరా. అరే do I look like Tamil? Huh? Tamil people, they have their own signature. Okay. Chudandi. Yes. So NCP delta T ante the heat, total heat required. Ade kada kavali. Idi ee heat kavali. Okay. Hey, who is Shruti ra? I'm not understanding anything. Huh? What? The entire chat box is crazy for her. అలాగే సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు NCV delta T గురించి మాట్లాడాలంటే క్లోజ్ ద కంటైనర్. ఇప్పుడు మీ దగ్గర గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ సార్? ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ TI అనుకోండి, ఫైనల్ టెంపరేచర్ TF అనుకోండి. ఇదే కదా. హీట్ ఇట్ కంటిన్యూస్లీ. అదే సేమ్ థింగ్. హౌ మచ్ హీట్ రిక్వైర్డ్? NCV delta T. Okay. అరే నో నాట్ తమిళనాడు రా బాబు. నో ఐఎమ్ నాట్ తమిళనాడు. అరే నాకు తమిళ్ రాదురా. ఓకే వెరీ గుడ్. సో హీట్ రిక్వైర్డ్ అంటే NCV delta T. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడు ఒక ట్విస్ట్ ఉంటుందిరా బాబు, ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. ఏంటి సార్ ఇది? వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ NCV delta T అండ్ NCP delta T? చెప్పాలి నాకు. మరి తెలుగు స్లాంగ్ అలానే ఉందిరా. రంజిత్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ అ సింగిల్ పర్సన్ హూ ఈస్ స్పీకింగ్ తెలుగు లైక్ మీ అండ్ హీఈస్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు అంటే ఐఎమ్ నాట్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు రా. డుమ్ టణం. అరే డుమ్ టణం కావాలి. ఓకే. ఈ డిమాండ్ చాలా హై డిమాండ్. ఇది డిమాండ్ కంప్లీట్ చేయాలిరా. కంపల్సరీలీ వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ద డిమాండ్. ఓకే. ఉన్నాయి. एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा. पहचाना मुझे? एक बार खा चुका हूँ, दूसरी बार नहीं खाऊंगा. Okay? Yes. NCP delta T. Very good. Swapna, very good. Okay, yes. ఇప్పుడు రిలేషన్షిప్ ఏంటంటే దేర్ ఈస్ అ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద టూ. అందరు చూడండి. ఓకే. ఎస్. మరి సార్ ఇదిగో దేర్ ఈస్ అ రిలేషన్షిప్. ఏంటి సార్ ఇది? ఐ క్యాన్ ప్రూవ్ ఇట్ కానీ డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ చెప్తున్నాను. ఓకే. ఎస్. వెరీ గుడ్. ఇదిగో నౌ యూ గైజ్ ఆర్ స్టార్టింగ్ టు టేక్ ద థింగ్ సీరియస్లీ. అదే ఈ రెస్పాన్స్ కావాలరా నాకు. దిస్ రెస్పాన్స్ వాజ్ నాట్ విజిబుల్ సమ్ టైమ్ అగో. ఓకే. ఎస్. గివ్ మీ 1 minute, guys. 1 minute. No. My mom is calling me. Hello. क्या बोल?
ఓకే డన్ రైట్. శాండీ నేను మళ్ళీ వస్తా 10:10కి కొంచెం బిజీ ఉన్న బై ఎగ్జిట్. ఓకే 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 10:10 నువ్వు రా, బట్ ఐ విల్ నాట్ బి దేర్. ఓకే, దిస్ క్లాస్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎండ్ అట్ 10 ఓన్లీ. ఓకే, 10:10కి వచ్చి వాట్ హ్యాపెన్ టు సార్? నథింగ్ ఐమ్ హియర్. అరే అలైవా? ఐమ్ అలైవ్. వాట్ హ్యాపెన్ టు సార్ అంటే ఏంట్రా? హెల్తీ కదా నేను. సార్ డిన్నర్ బ్రేకా? ఎప్పుడు కాదు అమ్మా, నాట్ నౌ. కావాలంటే తీసుకోరా. ఇదిగో 70. అరే వీ డి నాట్ కంప్లీట్ దిస్ చాప్టర్ రా, వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ దిస్ చాప్టర్ ఫస్ట్. దాని తర్వాత ఐ విల్ గివ్ యూ 10 to 15 minute బ్రేక్. ఎందుకంటే దిస్ క్లాస్ హ్యాస్ టు ఓవర్ బై 10 PM. ఇదిగో దిస్ క్లాస్ హ్యాస్ టు కంప్లీట్ బై 10 PM. ఓకే, ఎస్, వెరీ గుడ్. నో, అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ చందన, NaCP delta T అంటే heat required to raise the temperature of n mole of gas by delta T degree Celsius at constant pressure. Constant pressure అంటే pressure సేమ్ ఉండాలి. That means the container should be opened. Cut the lid, throw it out. అదే finished. సార్ మీకు డాష్ ఉందా? అరే నాకు తెలియదురా. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ దేర్. ఓకే, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ దేర్ who don't say their secrets. Nobody knows about hearts కదా. Yes. అరే ఐఎమ్ ఆల్సో జోకింగ్ గ్రీష్మ, ఐఎమ్ ఆల్సో జోకింగ్. ఓకే, సరే. ఓకే, సో రిలేషన్షిప్ ఏంటంటే ఇదిగో NaCP delta T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NaCV delta T ప్లస్ P ఇంటూ V. ఓకే, ప్లస్ P ఇంటూ V. అర్థం చేసుకోండి, దిస్ ఇస్ ద రిలేషన్షిప్. ఇప్పుడు PVకి ప్లస్లో NR delta T రావచ్చు కదా. సో సరే, NaCP delta T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NaCV delta T delta T ప్లస్ NR delta T. అదే ఏం క్యాన్సిల్ చేయాలరా? N గాన్, delta T గాన్. మరి సార్ CP ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు CV ప్లస్ R. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్షిప్, అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ థర్మోడైనమిక్స్, కానీ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇట్ టు యూ రైట్ నౌ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, CP ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు CV ప్లస్ R. సార్, డూ యూ రీడ్ అ లిటిల్ లైఫ్ బుక్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్, రీడ్ ఇట్ సార్. వై వాట్ డస్ ఇట్ హ్యావ్? ఐ డోంట్ రీడ్ బుక్స్ రా, నిజంగా చెప్తున్నావు. నా లైఫ్లోనే ద ఓన్లీ బుక్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ రెడ్ ఈజ్ ఫర్ యువర్ ఫిజిక్స్. ఐ డోంట్ రీడ్ ఎనీ బుక్, ట్రస్ట్ మీ. బుక్స్ అంటే హెడ్ఏక్ రా నాకు. ఐమ్ నాట్ టెల్లింగ్ ఇన్ పర్టికులర్ కంటెక్స్ట్, కానీ అదే ఓకే. బట్ ఐ డోంట్ రీడ్ బుక్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బుక్స్, ఆడియో బుక్స్ లేదా వీడియో ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ మోర్ హ్యాండీ. అదే ఎస్. నెక్స్ట్ రా బాబు, CP ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు CV ప్లస్ R కదా. ఇప్పుడు ఒక కాన్స్టెంట్ ఉంటుందిరా, ఏంటి సార్ ఇది? గామా ఏంటి సార్? గామా వాల్యూ CP బై CV. ఓకే, గామా వాల్యూ ఇస్ CP బై CV. అర్థం చేసుకోండి సార్, మీకు అర్థం అవ్వాలి ఎలా చెప్పింది. ఎస్. ఇదిగో బుక్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి either of two types. నాలెడ్జ్ బుక్ ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ ఆల్సో డౌన్లోడ్ ఆడియో బుక్ అండ్ యూ కెన్ లిసన్. కానీ ఫిజిక్స్ బుక్ ఉన్నప్పుడు యూ క్యాన్ లిసన్ ఇట్, మీరు ప్రాక్టికలీ సాల్వ్ చేయాలి కదా. అదే అరే లెట్ మీ ఫోకస్ రా బాబు. గామా కదా, గామా ఈజ్ నథింగ్ బట్ CP బై CVకి రేషియో. అర్థం చేసుకోండి అందరూ. సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గామా. ఎక్కడ యూస్ఫుల్ సార్? ఈ చాప్టర్లో ముఖ్యంగా ఇట్ హ్యాస్ ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్ యూస్. కానీ నెక్స్ట్ చాప్టర్ థర్మోడైనమిక్స్, ఆ చాప్టర్లో ఒక 100 మీటర్సా? వాట్ 100 మీటర్స్ రా? ఏంట్రా ఇది? ఏంట్రా బాబు, వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్? ఏం మాట్లాడుతున్నావురా? దెర్ వాజ్ దిస్ ఫేమస్ పర్సన్ రా హూ హ్యాస్ సెడ్ ఇట్. వాట్? ఏం మాట్లాడుతున్నావురా? అదే అర్థం చేసుకోండి అందరూ. ఓకే, అరే ఐ డోంట్ నో మూవీ ఇట్ సెల్ఫ్ రా. సరే, బై సింగ్ హీరో కమెంటా? హీరో కమెంట్ అంటే ఏంట్రా? ఐఎమ్ నాట్ బ్లషింగ్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ స్టాప్డ్ బ్లషింగ్. అదే
Lot of people have made fun of my blushing. Kabatti, I have stopped it. There was this live session going on and some student is telling some else's statements, okay, some else's statements. So all 4 teachers were there. Ade, a point of time lo gone. Eh? Are. Focus, Babu. Let us focus, okay? Focus. Let me focus. Somebody is telling, sir, నేను ఎల్కేజీలో ఉన్నప్పుడు ABCD లెటర్స్ మర్చిపోయా. Yes. Very new case, Ra. I really did not know this. Very new case. Sir, done, right? Done. What else, Ra, Babu? చెప్పండి. Okay. ఇప్పుడు there are 2 things that I want to discuss. Okay? Sir, PDF pedta. Are you are deleting your chat, huh? Sir, are you preparing? Are no, I'm not preparing for civils. Why would I prepare? Are I am very happy. Idigo na job tone I am very happy. Very happy. So even if you give me $1 billion and go tell prepare for, I will not. Okay. Yes, sir, movie director అవ్వాలంటే ఎలాగో ఒక క్లాస్. Are you just telling, are you here to discuss all of that? Sir, ఇదిగో నెక్స్ట్ టాపిక్ రా బాబు. ఏంటి సార్ ఇది? I'm forgetting the topics also. మీన్ ఫ్రీ పాత్. ఎస్, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే మీన్ ఫ్రీ పాత్. సరే, మీన్ ఫ్రీ పాత్ అంటే ఏంటి సార్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 2 molecules, ఇదే ఫస్ట్ గ్యాస్ ఆటమ్, సెకండ్ గ్యాస్ ఆటమ్ కదా, కంటిన్యూస్లీ మూవింగ్ రా. దే ఆర్ కంటిన్యూస్లీ మూవింగ్. ఇదే కదా. ఎస్, ఈ పాత్ని లేదా డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 is known as lambda. Lambda అంటే మీన్ ఫ్రీ పాత్. It has a formula. So lambda is equals to 1/√2 pi d squared into n. వచ్చింది కదా అందరూ? Yes, so this is the formula for your mean free path. వచ్చిందా లేదా? Sir, break, sir. Mummy. Okay. So D అంటే ఏంట్రా బాబు? Molecular diameter. అలాగే N అంటే number density. Done? I think this chapter is completed. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చాప్టర్ రా. ఓకే, చిన్న టాపిక్స్ ఉంటుంది, బట్ యూ కెన్ డూ ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్, ఆర్ యూ ఫర్గెటింగ్ సంథింగ్? మీన్ ఫ్రీ పాత్ వచ్చింది. ఇక్కడ నుంచి లెట్ us do one thing. ఇది కొందరు చూడండి, అంటే ఈ పార్టికల్ దగ్గర ఒక స్పీడ్ ఉంటుంది. ఓకే, లెట్ us say the particle has a speed of v. ఓకే, చూడండి, ఈ పార్టికల్ దగ్గర స్పీడ్ v ఉంటుంది. మరి సార్ టైం ఎంత రిక్వైర్డ్ సార్? టైం చెప్పండి. టైం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ కదా. ఎస్, సో యూ వాంట్ టైం రా బాబు. టైం చెప్పండి. సో సార్, టైం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు distance upon speed, అంటే 1/√2 pi d square n whole divided by v. వచ్చింది కదా. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ టైం. వచ్చింది అందరూ? 1/√2 pi d square n into v. అలాగే మీకు ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/time period, అంటే 1/everything, 1/1/√2 pi d square n into v.
Simply collision frequency under rho. Frequency is equals to root 2 pi d square n into v. Done. Okay, next chapter. Ain't sir idi? Thermodynamics. Sorry. Thermodynamics. What can we do? We can't do anything, right? Yes. Thermodynamics. Sir. Start cheyali. What is the time? 8:53 kada. Hey, break తీసుకోరా బాబు. Let us take the break for 10 minutes, 10 to 15 minutes, okay? Break. Fifteen minutes from now. So 9:10. Okay. Come back at 9:10. 15 minutes, huh? I'm just giving the break so that some students get refreshed. I also get refreshed. 6 p.m. నుంచి classes నాకు.
Oh, I'm sorry. I'm sorry. अब्बा 5 मिनट लेट होने से पनिशमेंट मिलेगा मुझे. ओहो वाह ఏంట్రా అది. Sir, we will start, okay? Give me 1 minute. Let me see how many students are watching and then we will continue. Right. Full Heat Thermodynamics, 19 watching. Yes guys, please like the video. వీడియోని లైక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఐమ్ నాట్ గోయింగ్ టు వేస్ట్ ద టైం, ఓకే? త్వరగా లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ద చాప్టర్. చూడండి, థర్మోడైనమిక్స్ కదా. ఎస్, థర్మోడైనమిక్స్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ సిస్టమ్ సరౌండింగ్, ఓకే? అదే హాయ్ సైతేజ్ హాయ్. ఓకే చూడండి, సో మొదటిగా వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ సిస్టమ్, ఓకే? అండ్ 99% ఆఫ్ ద టైమ్స్ రా బాబు చూడండి, థర్మోడైనమిక్స్ అంటే వై ఆర్ వీ గోయింగ్ టు స్టడీ దిస్ చాప్టర్? సింపుల్ బాబు చూడండి. సో ద రీజన్ వై వీ హ్యావ్ టు స్టడీ దిస్ చాప్టర్ ఈజ్ బికాజ్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద engines, okay? Engines తెలుసా మీకు? ఎస్. సో వాట్ ఎవర్ ప్రాసెసెస్ యూ హ్యావ్, ఓకే? కొన్ని టర్మినాలజీస్ వస్తాయి ఇప్పుడు, లైక్ ద స్టేట్ వేరియబుల్స్, ఓకే? అలాగే స్టేట్ పారామీటర్స్ కూడా ఉన్నాయి, అండ్ దెన్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఓకే? అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అందరూ ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి, సిస్టమ్ కదా. ఎస్, సిస్టమ్ అంటే వెన్ ఎవర్ ఐ సే యూ సిస్టమ్, యూ ఇమాజిన్ యూ హ్యావ్ అ కంటైనర్, ఆ కంటైనర్లో గ్యాస్ ఉంటుంది, అదే యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్, ఇదే కదా. ఎస్, సో వెన్ యూ హ్యావ్ అ సిస్టమ్ అంటే మీ దగ్గర ఒక కంటైనర్ ఉంటుంది, అండ్ ఇన్ దిస్ కంటైనర్ యూ హ్యావ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్, ఓకే? ఎస్, ఇప్పుడు అందరు చూడండి. సో వెన్ యూ హ్యావ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అంటే ద సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఏంటి, ఓకే? వెన్ ఐ టాక్ అబౌట్ ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్, వాట్ ఆర్ ద సిగ్నేచర్స్ అంటే హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై? సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కోసమే ఫేస్, ఫింగర్ ప్రింట్స్, దే ఆర్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్స్ కదా. ఎస్, అలాగే యానిమల్స్ కోసమే స్పీషీస్ రా, డాగ్ ఉంటుందా లేదా, డాగ్ ఆల్సో ఇస్ దేర్, కానీ హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై ఎస్టర్డే విచ్ డాగ్ బైట్ యూ, అదే కదా. సో సార్ దెర్ వాజ్ అ రెడ్ మార్క్ ఆన్ హిజ్ ఫేస్, అలాగే కదా. యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ఎ సిస్టమ్ అంటే ఈ కంటైనర్లో గ్యాస్ ఇస్ దేర్ 100%, కానీ హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై ద నేచర్ ఆఫ్ దిస్ గ్యాస్? నేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ అంటే 3 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి, ఓకే? ఎస్, ద ఫస్ట్ పారామీటర్ అంటే ప్రెషర్, చూడండి. అలాగే ద సెకండ్ పారామీటర్ అంటే వాల్యూమ్, అండ్ ద థర్డ్ పారామీటర్ ఏంటంటే టెంపరేచర్, ఓకే? ద థర్డ్ పారామీటర్ ఈజ్ యువర్ టెంపరేచర్. సో బేసికలీ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ చేంజ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్, ప్రెషర్ చేంజ్ చేసినప్పుడు యువర్ గ్యాస్ ఇస్ చేంజింగ్. If you are changing volume, ante your gas is changing. If you are changing temperature, ante your gas is changing. Okay, yes. So these are the 3 parameters, లేదా 3 variables, state variables అని అంటారు, okay? What are these, sir? These 3 are your state variables. అర్థమైంది అందరూ? Yes. So pressure, volume, temperature. So if you change any variable, if you are increasing the pressure ante this is state of the gas is changing, okay? State మారిపోయింది. Yes, కేజియా హనీ పల్లపతి, done. Okay, I did not do dinner, okay, because I did not have much time, kabatti I was doing some, I did not do dinner, okay? సరే ఇప్పుడు చూడండి, ఇదిగో. సో సార్ ఇమాజిన్ చేయండి, ఓకే? ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అ యూనిక్ కేస్ ఇన్ విచ్ 10 atm ప్రెషర్ ఉంటుంది, అలాగే 20 degrees Celsius టెంపరేచర్, 10 లీటర్ వాల్యూమ్, ఇదే కదా. ఎస్, వాట్ డిడ్ యూ డూ? నా యూ ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్ టు 12 atm, కానీ మిగతా ఫ్యాక్టర్స్ సేమ్ ఉన్నాయి, 20 degrees Celsius అండ్ 10 liters ఆఫ్ వాల్యూమ్, ఇదే కదా. ఎస్, దీస్ ఆర్ ద 2 systems. సేమా వేరేయా? దే ఆర్ డిఫరెంట్. వై సార్? బికాస్ ద ప్రెషర్ హ్యాస్ చేంజ్డ్, ఇదే కదా. ఎస్, సో ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ టు డూ ద సేమ్ థింగ్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ, ఇదే కదా. ఎస్ సార్, పీడిఎఫ్ అప్లోడ్ చేస్తే మనకి బెనిఫిట్ ఉంది. అరే డెఫినెట్లీ ఐ విల్ డూ ఇట్, ఓకే? ఐ విల్ డూ ఇట్ ఆన్ టెలిగ్రామ్. అందరూ చూడండి, ఇప్పుడు టార్గెట్ ఏంటంటే వీ బేసికలీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద గ్యాస్, ఓకే? చేంజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. ఇప్పుడు ఎలా చేంజ్ చేయాలంటే సార్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్. చూడండి, యూ ఓన్లీ హ్యావ్ 2 ways. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ అంటే మీ దగ్గర 2 ways ఉన్నాయి.
the first way is to heat the gas. Okay, ఈ స్టేట్ చేంజ్ కోసమే ఫస్ట్ పని ఏం చేయాలంటే హీట్ ద గ్యాస్, గివ్ హీట్ ఆర్ టేక్ హీట్. హీట్ ఇవ్వాలి లేదా హీట్ తీసుకోవాలి, అదే. ఓకే, అలాగే ద సెకండ్ వే ఈజ్ డూ వర్క్ ఆన్ ద గ్యాస్. హీట్ అండ్ వర్క్ సింపుల్ టర్మ్స్లో ఇదే. అందరు చూడండి, యూ కెన్ ఈదర్ హీట్ ద గ్యాస్ ఆర్ డూ ద వర్క్. ఓకే, ఇప్పటిదాకా వాట్ ఎవర్ సైంటిస్ట్స్, వాట్ ఎవర్ ఫిజిసిస్ట్స్ ఆర్ దేర్, దే హ్యావ్ ఫౌండ్ ద టూ వేస్. మీకు ఏదైనా వే, ఇఫ్ యూ నో ఇట్ టెల్ మీ, నెక్స్ట్ నోబెల్ ప్రైజ్ విల్ బి గివెన్ టు యూ. ఓకే, చూడండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, అంటే ప్రెషర్ చేంజ్ చేయాలి కదా, 10 atm నుంచి 12 atm చేయాలంటే ఈదర్ కంప్రెస్ ఇట్, వర్క్ డన్, లేదా హీట్ ఇట్, హీట్ గివెన్. అలాగే 20°C టెంపరేచర్ చేంజ్ చేయాలంటే హీట్ చేయాలి లేదా వర్క్ చేయాలి. అలాగే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద వాల్యూమ్ ఆల్సో, హీట్ ఇట్. హీట్ కెన్ నాట్ బి డన్ కదా, హీట్ కాంట్ బి గివెన్, జస్ట్ డూ ద వర్క్ ఫర్ వాల్యూమ్. అందరు చూడండి, ఎస్. సో హీట్ అండ్ వర్క్ వచ్చింది అందరూ. ఎస్, హీట్కి ఫార్ములా అంటే మామూలుగా Q అంటారు, వర్క్ ఫార్ములా ఇస్ W. ఇప్పుడు నోటేషన్స్ చూడండి బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద డిస్కషన్. అందరు చూడండి. సో వర్క్ డన్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డన్ బై ద గ్యాస్, వర్క్ డన్ బై ద గ్యాస్ అంటే ఏంటి తెలుసా మీకు? ఇఫ్ ద గ్యాస్ ఈజ్ ఎక్స్పాండింగ్, ఓకే, ఆ కేసులో యువర్ వర్క్ విల్ బి పాజిటివ్, W ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పాజిటివ్. అలాగే వైస్ వర్సా, ఇఫ్ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఆన్ ద గ్యాస్, ఆన్ ద గ్యాస్ అంటే తెలుసా? ఇదిగో, వెన్ ఎవర్ ఐ సే వర్క్ డన్ అంటే మీ దగ్గర ఒక పిస్టన్ ఉంటుంది, ఈ పిస్టన్లో యూ హ్యావ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. వచ్చింది అందరూ. సో దీస్ ఆర్ ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ పుషింగ్ ఇట్ అంటే కంప్రెసింగ్ ఇట్ అంటే వర్క్ డన్ ఆన్ ద గ్యాస్. ఆ వర్క్ నెగటివ్ ఉంటుంది ఫిజిక్స్లో. అలాగే మీ కెమిస్ట్రీలో ఇదే వర్క్ పాజిటివ్ అంటారు. ఓకే, ఎస్ అందరూ. సో ఎస్, వర్క్ డన్ ఆన్ ద గ్యాస్ అంటే ఏంటి సార్? కంప్రెషన్ ఆఫ్ ద గ్యాస్, అండ్ దిస్ ఈజ్ నెగటివ్. ఓకే, కంప్రెషన్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ అంటే వర్క్ డన్ ఈజ్ నెగటివ్. అర్థం చేసుకోండి, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ టర్మినాలజీస్. అలాగే హీట్ గివెన్ కదా. ఎస్, హీట్ గివెన్ అందరూ. హీట్ గివెన్ అంటే యూ ఆర్ హ్యావింగ్ 2 కండిషన్స్. అదే ద సేమ్ కండిషన్స్ ఏంటి సార్? హీట్ గివెన్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్, హీట్ గివెన్ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. ఇదే కదా. ఎస్, Q ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NCV డెల్టా T. హీటా? ఇస్ ఇట్ హీట్? నో, ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. ఓకే, Q అంటే NCP డెల్టా T, హీట్ గివెన్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్. అర్థం చేసుకోండి అందరు. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు లెట్ us టాక్ అబౌట్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. జీరోత్ లా అంటే ఇట్స్ జస్ట్ అ టైం పాస్. ఓకే, జీరోత్ లా. వాట్ ఈస్ జీరోత్ లా సార్? ఇదిగో మీ దగ్గర 3 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్. ఇదే కదా. ఎస్, ఆబ్జెక్ట్ A, ఆబ్జెక్ట్ B, ఆబ్జెక్ట్ C ఆల్ ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ వన్ అనదర్. కండిషన్ చూడండి అందరూ. సో 3 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ కండిషన్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ వన్ అనదర్ అంటే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. చూడండి, ఇఫ్ A ఈజ్ ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం, టర్మ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇఫ్ A ఈజ్ ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ B, కండిషన్ నెంబర్ 1. అలాగే కండిషన్ నెంబర్ 2, ఇఫ్ A ఈజ్ ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ C అంటే A ఈజ్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ B, A ఈజ్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ C అంటే స్టేట్మెంట్ ఇది. కన్క్లూజన్ ఇప్పుడు, then B and C will be in thermal equilibrium only. Okay, will be in thermal equilibrium. Done. Law number 1 done. ఇదే కదా. Law number 2 అందరు. What I'm saying, first law, what does it say? చెప్పండి. ఫస్ట్ లా అంటే ఎనర్జీ కెన్ నీదర్ బి క్రియేటెడ్ నార్ బి డిస్ట్రాయిడ్. అదే కదా, ఎనర్జీ కెన్ నీదర్ బి క్రియేటెడ్ నార్ బి డిస్ట్రాయిడ్, బట్ ఇట్ క్యాన్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫామ్ టు అనదర్. అంటే చూడండి, ద టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హీట్ గివెన్ ప్లస్ వర్క్ డన్. ఫార్ములా అంటే ఇదే, ఫస్ట్ లాకి ఫార్ములా. అందరూ జాగ్రత్తగా చూడాలి. యూ ఫార్ములా ఏంట్రా బాబు? యూ ఫార్ములా కావాలి కదా. ఎస్, చెప్పండి. Did I give correct results? Guys, like the session. Andaru cheppandi. The heat can either be created and yes, plus minus gap ra ide. So sir, Q is equals to U plus W.
చూడండి ఇదే కదా. ఎస్, వాట్ ఈస్ క్యూ సార్? హీట్ గివెన్ ఆర్ టేకెన్. ఓకే, హీట్. యూ అంటే ఏంట్రా? ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. అలాగే డబ్ల్యూ అంటే ఏంటి సార్? వర్క్ డన్. టర్మినాలజీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. ఓకే, ఎస్, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. యూ అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, క్యూ అంటే వర్క్ డన్. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఇట్, ఇదిగో అందరూ, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఇట్, క్యూ అంటే ఏంట్రా బాబు? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ సిస్టమ్ అండ్ యూ ఆర్ గివింగ్ హీట్, అదే కదా. ఎస్, వాట్ వుడ్ యూ సే? ఇఫ్ యూ ఆర్ గివింగ్ హీట్ అంటే టెంపరేచర్ షుడ్ ఇంక్రీజ్, అదే కదా. టెంపరేచర్ షుడ్ ఇంక్రీజ్. సో ఇఫ్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. రే ఇఫ్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఏంట్రా? ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటే ఎన్సీవీ డెల్టా టీ, అదే కదా. ఎస్, సో సార్ ఎన్ఎస్సీవీ డెల్టా టీ, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీస్డ్. ప్లస్ వర్క్ ఫార్ములా ఏంటి సార్? P into V లేదా P into delta V, ఇదే కదా. దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ Q. Q is equals to NSCV delta T ప్లస్ PV కదా. PV అంటే NRT లేదా NR delta T తీసుకోండి, అదే. సో N delta T కామన్ తీసుకోరా బాబు. యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ CV ప్లస్ R కదా. ఎస్, దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ Q. అంటే Q వాల్యూ అంటే N ఇంటూ డెల్టా T మల్టిప్లైడ్ బై CV ప్లస్ R అంటే CP, అదే. సో Q is equals to NSCP delta T. So the three formulas that I want all of you to remember. Q value ఏంటి సార్? ఇది NSCP delta T. సెకండ్ ఫార్ములా సార్ ఏంటి? U is equals to NSCV delta T. అలాగే వర్క్ డన్ అంటే ఏంటి సార్? P into V. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, దీస్ ఆర్ ద త్రీ ఫార్ములాస్. ఇప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ దీస్ త్రీ ఫార్ములాస్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దట్ హ్యావ్ బీన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ యువర్ PYQ సెషన్స్. చూడండి నెక్స్ట్ పార్ట్ అందరూ. మీ నెక్స్ట్ పార్ట్లో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెసెస్. ఓకే, థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెసెస్ మూడు రకాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రాసెసెస్కి మూడు రకాలు ఉన్నాయి. వాట్ యూ మీన్ బై ప్రాసెసెస్ రా? అదే, యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ కదా. మరి ఏదైనా చేయాలి ఆ సిస్టమ్ పైన. వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్. దట్ యాక్షన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ప్రాసెస్. ఓకే, థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్ అందరూ. సో దేర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్. నెంబర్ 1 ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ లేదా ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్. ఐసోథర్మల్ కదా, ఐసోథర్మల్తోనే స్టార్ట్ చేద్దాం అందరూ. ఎస్, సో ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. అలాగే నెంబర్ 2 ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్. అండ్ నెంబర్ 3 అందరూ చెప్పండి, నెంబర్ 3 ఏంట్రా? ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్. వచ్చింది అందరూ? సో వాట్ యూ మీన్ బై ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ సార్? ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అంటే డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ వర్క్, గివ్ హీట్, ఐ డోంట్ కేర్. ఓకే, సిస్టమ్కి స్టేట్ చేంజ్ అవ్వాలి కదా. ఎస్, అంటే డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ, కానీ టెంపరేచర్ మాత్రమే సేమ్ ఉండాలి. అంటే సార్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వర్క్ డన్ కావాలి కదా. ఐఎమ్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ అబౌట్ వర్క్ డన్ ఇన్ ఆల్ దీస్ త్రీ ప్రాసెసెస్ అందరూ. సో వర్క్ డన్ అంటే P ఇంటూ V. PV ఎన్ఆర్టీయా? ఎస్, PV అంటే ఏంట్రా? ఎన్ఆర్టీ. అదే ఇదిగో. బట్ PV ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NRT. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. వాట్ ఆర్ యూ సెయింగ్? కరెంట్లీ స్టడీయింగ్ ఇన్ బెంగళూరు. అరే, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరా? ఓకే, యూ ఆర్ ఆల్సో స్టడీయింగ్ ఇన్ బెంగళూరు. ఐఎమ్ ఆల్సో టీచింగ్ ఇన్ బెంగళూరు ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఎస్. సో P వాల్యూ ఏంటి సార్ ఇక్కడ నుంచి? ఇదిగో. లేదా వర్క్ ఫార్ములా కంటిన్యూస్గా చేంజింగ్ కదా. సో P ఇంటూ DV, అదే ఇంటిగ్రేటెడ్. సో P వాల్యూ ఏంటి సార్ ఇక్కడ నుంచి? P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NRT డివైడెడ్ బై V, అదే కదా. నా ఐ వాంట్ యూ టు సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ వాల్యూ ఓవర్ హియర్. అంటే వర్క్ డన్ ఈజ్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ NRT DV డివైడెడ్ బై V. V1 నుంచి V2 వరకు, అదే. దిస్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ కదా. ఎస్, అదే ప్రూఫ్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ రా, బట్ ఐఎమ్ స్టిల్ గివింగ్ యూ ద ప్రూఫ్స్. ఓకే, సరే. సో NRT కాన్స్టెంట్ ఉంటే బయటికి తీసుకోండి. DV బై V అంటే log V. సో వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NRT ln ఆఫ్ V2 డివైడెడ్ బై V1. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంట్రా? వర్క్ డన్ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్ కదా. నో, వర్క్ డన్, అరే ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ రా. ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ కోసమే ప్రెషర్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్. అలాగే ఐసోథర్మల్ కోసం టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ఉండాలి. అండ్ ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ కోసమే వాల్యూమ్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్. వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఏంటి సార్? P ఇంటూ డెల్టా V. డెల్టా V 0 కదా. డెల్టా V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. దాట్ మీన్స్ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఫర్ ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్. ఆ కేసులో ఫార్ములా చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా సార్? యువర్ Q ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు U ప్లస్ W. వర్క్ 0 ఉన్నప్పుడు Q ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు U వస్తాయి. Am I writing correct? Yes. Where should I write? Is it visible, guys? Not visible to you. Okay, not visible. Sir,
ఐసోథర్మల్ అంటే ఇది. ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ టూ మెస్డ్ అప్ కదా. ఎస్, లెట్ us delete it. అలాగే let us delete it. I will rewrite it. ఓకే సరే. ఐసోథర్మల్ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ కదా. ఐసోథర్మల్ కోసమే యువర్ టెంపరేచర్ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్. అందరూ ఐసోథర్మల్ కోసమే వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? టెంపరేచర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్. ఇదే కదా. మరి వర్క్ డన్ ఏంటి సార్? చిన్న వర్క్ dW ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు P ఇంటూ dV. ఏం చేయాలి? ఇంటిగ్రేట్ చేయండి రెండు సైడ్స్లో. సో PdV. మరి దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ కండిషన్. ఇదిగో ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ ఇన్ అ బాక్స్ మార్క్. వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? PV ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు nRT. ఇదే కదా. PV ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు nRT అంటే ఎక్కడ నుంచి ప్రెషర్ వాల్యూ అంటే nRT డివైడెడ్ బై V వస్తాయి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రెషర్ వాల్యూమ్. సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. సో ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ dW ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ nRT ఇంటూ dV డివైడెడ్ బై V వాల్యూమ్ V1 టు V2. వర్క్ ఈజ్ 0 టు W. ఇదే కదా. సో టోటల్ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు nRT ln ఆఫ్ V2 డివైడెడ్ బై V1. ఫార్ములా మాత్రమే గుర్తుండాలి. అదే. ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ డెరివేషన్, ఐ డోంట్ కేర్, బట్ ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు రిమెంబర్ ద ఫార్ములాస్. అందరూ లైక్ ద వీడియో. ఓకే సరే. నెక్స్ట్ పార్ట్ రా. Process number 2, sir. What is the second process? Isobaric process. Isobaric process కోసమే pressure is equals to constant. ఇదే కదా. Yes, pressure should be constant. మరి work done ఏంటి sir? Work done is P into delta V. Simple terms. అదే. This is your work done. Number 3. What is it ra? Isochoric process. ఇదే కదా. ఐసోబారిక్ అంటే ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది కదా. మరి చెప్పండి అందరూ, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద వాల్యూ ఆఫ్ U? NCP delta T. NCP delta T. అదే కదా. ఎస్. అలాగే సార్ Q is equals to NCP delta T. U వాల్యూ చెప్పండి. U వాల్యూ is equals to NCV delta T. These are the conditions. Okay, I want all of you to remember these. అలాగే ఐసోకోరిక్ ప్రాసెసెస్ కోసమే వాల్యూమ్ is equals to కాన్స్టెంట్. వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు డెల్టా V వాల్యూ 0 వస్తాయి. ఇదే కదా. ఇఫ్ డెల్టా V వాల్యూ 0 అంటే వర్క్ డన్ is equals to P into డెల్టా V అంటే P into 0 అంటే 0 వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ యువర్ వర్క్ డన్. కానీ ఫార్ములా ఉంటుంది U is equals to Q plus W. Q is equals to U plus W కదా. ఎస్. సో Q is equals to U plus W. కాబట్టి your work value is 0. అంటే finally you can say Q is equals to U for your isochoric process. మరి U value ఏంట్రా బాబు? U value is yes volume constant है ना. तो वही అదే. that's what I have done రా. అందరూ don't teach me రే. లాస్ట్ ప్రాసెస్ సార్. లాస్ట్ ప్రాసెస్ చెప్పండి. ప్రాసెస్ నెంబర్ 4 అంటే adiabatic ప్రాసెస్. adiabatic ప్రాసెస్. కండిషన్ ఏంట్రా బాబు? What is the condition, sir? Adiabatic process కోసమే కండిషన్ చెప్పాలి. సో P into V to the power gamma should be equals to constant. ఇదే కదా. ఎస్. ఇప్పుడు వర్క్ కావాలంటే W is equals to మళ్ళీ ఒకసారి P into dV రాసుకోండి. మరి dV కి ప్లేస్లో V to the power gamma minus 1 కదా. సో W చిన్న వర్క్ dW is equals to P multiplied by dV. ఇదిగో. లేదా మీకు కావాలంటే ప్రెషర్ వాల్యూ చెప్పండి సార్. సో P into V to the power gamma is equals to constant K అంటే P is equals to K into V to the power gamma to the power minus 1. మైనస్ గామా ఇదే కదా. P V to the power minus gamma. Substitute here. సో K into V to the power minus gamma into dV వచ్చింది. అదే కదా. dW ఇంటిగ్రేట్ చేయండి టోటల్ వర్క్ కోసమే. యూ విల్ గెట్ ద టోటల్ వర్క్ సింప్లీ. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. ఓకే. ఎస్. చెప్పండి అందరూ. సో V to the power మైనస్ గామాకి ఇంటిగ్రల్ ఏంటిరా? K కాన్స్టెంట్ బయటికి రాసుకోండి. V to the power మైనస్ గామా అంటే V to the power మైనస్ గామా ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై మైనస్ గామా ప్లస్ 1. ఇప్పుడు K అంటే ఏంటిరా? K అంటే PV to the power గామా కదా. సబ్స్టిట్యూట్. సో సార్ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు K కి ప్లేస్లో PV to the power గామా వస్తాయి. అదే మల్టిప్లైడ్ బై V to the power గామా మైనస్ గామా ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై మైనస్ గామా ప్లస్ 1 ఉండాలి. ఓకే. ఎస్. యాజ్ ఇట్ ఈస్. బట్ ద కండిషన్ ఈస్ దట్ ద P2 V2 కండిషన్ హియర్ it is P1 V1 condition. Okay, substitute here andaru. So PV gone, so it is simply equals to P into V divided by 1 minus gamma. Condition is P2 V2 and here condition is P1 V1. Ade meeku kavalante gamma minus 1 raavochu kada. So you can simply say P1 V1 minus P2 V2 divided by gamma minus 1. Okay, gamma ante entra? This is the work done for adiabatic process. Gurtu pettukondi. For each and every process work done maatrame gurtundali. I don't care if you get the derivation or not, కానీ ఫార్ములా మాత్రమే గుర్తుండాలి. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే. ఎస్.
Okay, yes, gamma ante entra babu, gamma ante ratio of Cp and Cv. Okay, let us talk about this factor also, right? Ippudu let us talk about gamma value. Okay, gamma is equals to Cp upon Cv. Mari Cp value enti sir? Idigo Cp is equals to Cv plus R kada. But what do we have? But we have Cp is equals to Cv plus R. Substitute here. So gamma is equals to Cv plus R divided by Cv. వచ్చింది అందరూ? ఎస్. సో గామా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ప్లస్ ఆర్ డివైడెడ్ బై సివి, లేదా మీకు కావాలంటే సిపిసివి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గామా కూడా రాయొచ్చు. సో సార్ గామా మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ బై సివి అంటే ఇన్వర్ట్ ఎండ్ వచ్చేయండి, సివి డివైడెడ్ బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 డివైడెడ్ బై గామా మైనస్ 1, సివి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ డివైడెడ్ బై గామా మైనస్ 1 వచ్చింది. అలాగే నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఏంటి? సిపి కావాలి కదా, సిపి కోసమే అందరూ సిపి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సివి ప్లస్ ఆర్. సివి వాల్యూ ఇప్పుడు వచ్చింది కదా, అంటే ఆర్ డివైడెడ్ బై గామా మైనస్ 1 ప్లస్ ఆర్. టేక్ అవుట్ ఆర్ కామన్, యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 1 ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై గామా మైనస్ 1 వచ్చింది అందరూ. సో ఆర్ ఇంటూ గామా డివైడెడ్ బై గామా మైనస్ 1 అదే. సో ఇదే మీ సిపి వాల్యూ. సో సిపి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గామా ఆర్ డివైడెడ్ బై గామా మైనస్ 1. కరెక్ట్ ఓన్లీ, రైట్? కరెక్ట్ ఓన్లీ, ఎస్. దిస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వాల్యూ దట్ యూ హ్యావ్. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా లెట్ us టాక్ అబౌట్ సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. కానీ చెప్పండి, ఆర్ యూ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్? ఎస్, అదే వర్క్ డన్ కదా. ఎస్, గ్రాఫ్స్ రా బాబు, గ్రాఫ్ ఫార్ వర్క్ డన్. సో సార్ వర్క్ డన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఏరియా అండర్ your PV graph. I would not say under, area enclosed by PV graph. Okay, simple terms lo idi, area enclosed by PV graph ante sometimes this is a question. So this is your pressure, ide మీ వాల్యూమ్ రా బాబు చూడండి. సో ఇదిగో ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ V1, ఫైనల్ వాల్యూమ్ V2, ఇనిషియల్ ప్రెషర్ P1, ఫైనల్ ప్రెషర్ P2. సైక్లిక్ ప్రాసెస్ కదా ఇది. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ అ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ ఓన్లీ. అందరు చూడండి, అర్థమైంది అందరికీ? వర్క్ కావాలంటే ఏరియా, ఈ ఏరియా చెప్పాలి. సో సార్ వర్క్ కావాలంటే W ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై ఇంటూ ఏ ఇంటూ బి రా. ఇట్స్ నాట్ అ సర్కిల్ యాక్చువల్లీ, ఇట్స్ అన్ ఎలిప్స్. ఓకే, ఎలిప్స్ ఉంటుంది. ఎలిప్స్కి ఏరియా అంటే పై ఇంటూ ఏ ఇంటూ బి. ఏ అంటే ఏంట్రా బాబు? డిస్టెన్స్. ఇదిగో, సో ఈ ఎలిప్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ విల్ బి 2a, అలాగే దిస్ టోటల్ డిస్టెన్స్ విల్ బి 2b వచ్చింది కదా. ఎస్, మరి ఏ వాల్యూ ఏంట్రా చూడండి. సో కండిషన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎలిప్స్ అంటే V2 మైనస్ V1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2a, అలాగే P2 మైనస్ P1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2b. సో సార్ ఇక్కడ నుంచి ఏ వాల్యూ, సో వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై ఇంటూ ఏ వాల్యూ ఏంట్రా? V2 మైనస్ V1 డివైడెడ్ బై 2 మల్టిప్లైడ్ బై P2 మైనస్ P1 డివైడెడ్ బై 2 వచ్చింది కదా. సో వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై బై 4 మల్టిప్లైడ్ బై V2 మైనస్ V1 మల్టిప్లైడ్ బై P2 మైనస్ P1 వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ వర్క్ డన్ ఫార్ ద సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అందరూ. అలాగే ద నెక్స్ట్ థింగ్ రా ఫార్ సైక్లిక్ ప్రాసెసెస్. ఓకే, సైక్లిక్ ప్రాసెస్ ఏం రాస్తున్నావురా? సైక్లిక్ ప్రాసెస్ కోసమే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీకి చేంజ్ 0 వస్తాయి, ఎందుకంటే ద ప్రెషర్ వాల్యూమ్ కండిషన్స్ ఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్. ఓకే, కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ చేంజ్. ఓకే, అంటే డెల్టా యూ 0 వచ్చింది కదా. సో క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ, అలాగే క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ వస్తాయి. అదే వచ్చింది అందరికీ. ఎస్, సో దిస్ ఈజ్ ద కండిషన్ ఫర్ యువర్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. సో మీకు వర్క్ కావాలంటే క్యూ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేసి వర్క్ కూడా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, లెట్ us టాక్ నెక్స్ట్ టాపిక్ రా. ఇప్పుడు హీట్ ఎంజిన్స్ అందరూ. హీట్ ఎంజిన్స్ అంటే ఏంటి సార్? హీట్ ఎంజిన్స్ ఆర్ ద మెకానికల్ డివైసెస్. ఏంటి సార్ ఇది? మెకానికల్ డివైసెస్. ఓకే, ఎస్, దాట్ కన్వర్ట్ యువర్ కెమికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ మెకానికల్ ఎనర్జీ. చూడండి, అంటే హీట్ టు వర్క్ ఇదే కదా. ఎస్, డివైసెస్ దాట్ కన్వర్ట్ హీట్ ఇంటూ వర్క్. ఓకే, కానీ ఎఫిషియన్సీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఫార్ యువర్ నార్మల్ ఇంజిన్స్ రా. ఎఫిషియన్సీ అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ లెస్. ఓకే, ఎస్, మరి ఎఫిషియన్సీ గురించి మాట్లాడాలంటే యూ కెన్ సింప్లీ సే సార్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వర్క్ ప్రొడ్యూస్డ్ డివైడెడ్ బై హీట్ టేకన్. ఓకే, W బై QH కదా. వర్క్ ప్రొడ్యూస్ డివైడెడ్ బై హీట్ టేకన్ అంటే 100 జూల్ ఆఫ్ హీట్ కన్జ్యూమ్ చేసి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ 10 జూల్ ఆఫ్ వర్క్ అంటే ఎఫిషియన్సీ 10/100 0.1 వస్తాయి. ఓకే, డన్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎఫిషియన్సీ. కాబట్టి ద ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ వెరీ లెస్. ఓకే, వర్క్ అంటే ఏంట్రా? వర్క్ ప్రొడ్యూస్డ్ డివైడెడ్ బై క్యూ ఏంట్రా బాబు? క్యూ అంటే హీట్ కన్జ్యూమ్డ్.
ఇదే కదా, ఎస్, ద ఎఫిషియన్సీ in normal heat engines, the efficiency in normal heat engines is very low, is very low. కాబట్టి we need to devise one more engine, అదే that is known as Carnot engine. Okay, జోడీ కార్నాట్, he was the person రా. వాడు ఒక ఇంజిన్ హీ ప్రపోజ్డ్ అన్ ఇంజిన్. యాక్చువల్లీ ఇంజిన్ అంటే సింపుల్ టర్మ్స్లో అదేరా, ఇంజిన్ అంటే యూ హ్యావ్ యువర్ పిస్టన్, అదే. అండ్ వాట్ డూ యూ డూ సార్? హీట్ ద గ్యాస్, ఎక్స్పాన్షన్ అయింది అంటే పిస్టన్ గోస్ అప్. కూల్ ద గ్యాస్, కంప్రెషన్ అయింది, గోస్ డౌన్. హీట్ గోస్ అప్, కూల్ గోస్ డౌన్. అప్ డౌన్ అప్ డౌన్ అప్ డౌన్ మోషన్ అంటే దిస్ అప్ అండ్ డౌన్ మోషన్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సర్క్యులర్ మోషన్. అండ్ దిస్ ఈస్ హౌ యువర్ వీల్స్ రోల్. ఓకే, మామూలుగా దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ ఇంజిన్స్. కానీ కార్నాట్ ఇంజిన్లో దెర్ ఆర్ 4 స్టెప్స్. ఓకే, 4 సైకిల్స్ ఉంటుంది. నంబర్ 1, ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్. ఓకే, అలాగే నంబర్ 2 సార్, ఏడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్. ఏడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్. నంబర్ 3, isothermal compression. And lastly you have adiabatic compression. 4th stage లో adiabatic compression ఉంటుంది. ఇదే కదా, yes, that's it. So sir, when your isothermal compression is there అంటే టెంపరేచర్ మాత్రమే సేమ్ ఉండాలి, అలాగే ఎక్స్పాండ్ కూడా అవ్వాలి గ్యాస్. సో బేసికలీ హీట్ ఇట్, స్లో హీట్ చేయండి. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ హీటింగ్ స్లోలీ అంటే ఏదైనా ఎక్స్ట్రా హీట్ ఇస్ దేర్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పాండ్ ద గ్యాస్, కానీ టెంపరేచర్ మాత్రమే సేమ్ ఉంటుంది. అదే కదా, ఎస్. ఇప్పుడు ఏడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉండాలి. ఏడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే యూ రిమూవ్ ద హీట్, ఆటోమేటికలీ వాట్ హ్యాపన్స్ అంటే ద గ్యాస్ విల్ ఎక్స్పాండ్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ ఇనర్షియా. సో సార్, ఈ వెన్ ఇట్ వాజ్ ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ద పిస్టన్ వాజ్ మూవింగ్ అప్. అదే కదా, ఈ హీట్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు కూడా పిస్టన్ విల్ కీప్ ఆన్ మూవింగ్, ఎందుకంటే మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ కీప్ ఆన్ మూవింగ్. కానీ ఈ మోషన్ కోసమే ఎనర్జీ కావాలి కదా. ఎస్, సో దట్ ఎనర్జీ విల్ బి యూటిలైజ్డ్ బై ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద గ్యాస్. అంటే బేసికలీ మీ సెకండ్ స్టెప్లో టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ విల్ డిక్రీస్. అలాగే థర్డ్ స్టెప్ సార్, ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్. అంటే ఇప్పుడు స్లోగా కంప్రెస్ చేయండి, గ్యాస్ టెంపరేచర్ ఇస్ స్టిల్ వెరీ లెస్, కానీ యు ఆర్ స్లోలీ కంప్రెసింగ్ ఇట్, అంటే టెంపరేచర్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్, నాట్ చేంజింగ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కోల్డ్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు లాస్ట్ స్టెప్లో ఏడియాబాటిక్ కంప్రెషన్ చేయాలి, అంటే కంప్రెస్ ఇట్ వెరీ ఫాస్ట్. ఆ కేసులో టెంపరేచర్ ఆఫ్ గ్యాస్ విల్ ఇంక్రీజ్ అండ్ దెన్ ద సిస్టమ్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద ఒరిజినల్ స్టేట్. సో గ్రాఫ్ కావాలంటే దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ ఫర్ యువర్ కార్నాట్ సైకిల్. ఇదిగో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ P1, వాల్యూమ్ V1, టెంపరేచర్ T1. ఎక్కడి నుంచి యూ హ్యావ్ సెకండ్ ప్రాసెస్ P2, V2, టెంపరేచర్ T2. థర్డ్ ప్రాసెస్ ఇదే కదా, P3, వాల్యూమ్ V3, టెంపరేచర్ T3. అలాగే ఫోర్త్ ప్రాసెస్ అందరూ ఏంట్రా అది ఐసోథర్మల్ కదా, ఐసోథర్మల్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఇదే. మీ ఫస్ట్ స్టెప్ ఉన్నప్పుడు ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే వాల్యూమ్ షుడ్ ఎక్స్పాండ్. ఇదే ప్రెషర్ కదా, టెంపరేచర్ షుడ్ రిమైన్ ద సేమ్, అంటే ఇక్కడ టెంపరేచర్ T1 ఉండాలి. T1, ఇది కూడా T1, P2, V2, T1. అలాగే నెక్స్ట్ స్టెప్ అంటే ఏడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్. ఏడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ కోసమే ప్రెషర్, వాల్యూమ్, టెంపరేచర్ షుడ్ బి T2. ఓకే, ఎస్, టెంపరేచర్ ఇస్ T2. అదే థర్డ్ స్టెప్లో ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్ అంటే ప్రెషర్ P4, వాల్యూమ్ V4, టెంపరేచర్ T2 ఉండాలి. అదే, అండ్ లాస్ట్లీ యూ హ్యావ్ ఫోర్త్ స్టెప్. సో ఫస్ట్ స్టెప్, స్టెప్ నెంబర్ 2, స్టెప్ నెంబర్ 3 అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ స్టెప్ నెంబర్ 4. ఇదే, దిస్ ఈజ్ యువర్ కార్నాట్ ఇంజిన్ సైకిల్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. లాస్ట్లీ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ కార్నాట్ ఇంజిన్ కదా. ఎస్, సో ఇఫ్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎఫిషియన్సీ ఫార్ములా అంటే ఇదే. ఇదిగో, సో ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ కార్నాట్ ఇంజిన్ అంటే 1 మైనస్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ సోర్స్ డివైడెడ్ బై టెంపరేచర్ ఆఫ్ సింక్ divided by temperature of source. Okay, yes, correct only. Cold by hot ra, cold ante enti, cold ante yes, cold temperature. Sare,
సింపుల్ టర్మ్స్లో యూ కెన్ రైట్ T1 by T2. ఓకే, ఎస్. T1 అంటే ఏంట్రా బాబు? కోల్డ్ టెంపరేచర్. ఇదే కదా? ఎస్. T2 అంటే ఏంటి సార్? T2 అంటే హాట్ టెంపరేచర్, లేదా కోల్డ్ రిజర్వాయర్కి టెంపరేచర్ తీసుకోండి. అండ్ దిస్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ హాట్ రిజర్వాయర్. ఓకే, ఎస్. డన్ విత్ యువర్ కార్నోట్ ఇంజిన్. హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వాచింగ్? 9:46 22. గైస్, లైక్ ద వీడియో. అందరూ లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని ఒకసారి. Yes. Done? Not done. How many topics are remaining? I think there is a single topic remaining. Kada? Yes. What is it? Damn confusing. Mind. Yes. Last topic, Babu. Refrigerator. Idigo. Engines ante telsa meeku. This is your engine diagram. So what is the engine doing? It is taking the heat and giving back. Idigo. Ide source. Taking heat from the source and giving it to the sink. కానీ ఈ హీట్ లోంచి ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ వర్క్ డన్. ఓకే, అవుట్పుట్ ఏంటంటే వర్క్ డన్. అలాగే దర్ ఇస్ సంథింగ్ నోన్ యాజ్ ద రెఫ్రిజరేటర్. ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ఆపోజిట్. వాట్ డస్ యువర్ రెఫ్రిజరేటర్ డూ సార్? ఇట్ బేసికలీ టేక్స్ ద heat from cold reservoir and it transfers to hot reservoir. అంటే సింక్ నుంచి సోర్స్ పై. అదే. సో రెఫ్రిజరేటర్కి సిస్టమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ రివర్స్ ఆఫ్ ఇంజిన్స్. చూడండి, సో సింపుల్ టర్మ్స్లో ఇదే, దిస్ ఈజ్ యువర్ రెఫ్రిజరేటర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద హీట్ ఫ్రామ్ ద సింక్. సింక్ అంటే కోల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డొనేటింగ్ ఇట్ టు ద సోర్స్. చూడండి, కానీ ఈ ప్రాసెస్ కోసం మాత్రమే యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ఈ ప్రాసెస్. ఇది స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్. ఐఎమ్ యూజింగ్ జెయిట్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ బై ఇట్స్ ఓన్. అంటే ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ కావాలి. సో ఈ ప్రాసెస్ కోసమే యూ నీడ్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ వర్క్. అందరూ చూడండి, అదే కదా? ఎస్. సో ఈ ప్రాసెస్ కోసమే యూ నీడ్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ వర్క్. వీడు ఏంట్రా? ఓకే, వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ టు ఎండ్ దిస్ సెషన్ రా బాబు. చూడండి, రైట్? ఎస్. అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్ క్రియేటింగ్ రా? ఎస్. మరి సార్ రెఫ్రిజరేటర్స్ కోసమే జస్ట్ అండ్ ఇంట్రొడక్టరీ టాపిక్ రా. యూ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సిఓపి. సిఓపి వాల్యూ ఏంటంటే వాల్యూ ఆఫ్ క్యూ డివైడెడ్ బై వర్క్. అంటే తెలుసా మీకు? ఇదిగో దిస్ యు ఆర్ డూయింగ్ వర్క్ కదా. ఎస్. అండ్ ద హీట్ దట్ ఈస్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ సింక్ అండ్ గివింగ్ ఇట్ టు ద సోర్స్. క్యూసి అనుకోండి, వర్క్ అంటే డబ్ల్యూ. సో హౌ మచ్ హీట్ ఈస్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ పర్ యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్. డన్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ థర్మోడైనమిక్స్. డన్. ఓకే, లేదు అంటే ఐ జస్ట్ గేవ్ యూ ద ఐడియా రా. అదే, దాట్స్ వాట్ ఐఎమ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విచ్ టాపిక్ టు టీచ్ అండ్ విచ్ టాపిక్స్ టు స్కిప్. ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ టాపిక్స్ దట్ ఆర్ నాట్ దేర్ ఫర్ యువర్ నీట్. ఎంట్రోపీ, అలాగే గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ, ఎంథాల్పీ, చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ, అండర్స్టాండింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ దేర్. కానీ ఇఫ్ ఐ టాట్ యూ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా, కీప్ ఇట్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. సరే, సో దిస్ వాజ్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్. సో ఇట్ ఈస్ క్లియర్ నౌ. అందరూ TPM, thermal properties of matters, has been completed. Okay, yes. So we will wind up with the session. Andaru,
Right. Bye guys, bye. Okay. Yes. Am I correct? Yes. Gmail is there. Gmail file upload cheyali. This is the file. Done. Okay, and almost about to. Okay, done. Done, guys. Done. Bye, Andaru. Bye. Thank you so much, guys. Thank you so much. Okay, thank you so much, Andaru. Take care. Bye.